Hello. Let's start the class. আজকে আসলে আমি যে ডিসকাশনটা করব সেটা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টকে নিয়ে। ওকে, তো সুপ্রিম কোর্টের পুরো গুড তো অরিজিনাল জুরিডিকশন এট ফার্স্ট যে ডিসকাশন হবে সেটা হচ্ছে অরিজিনাল জুরিডিকশনকে নিয়ে। ওকে, আমরা যে আগে ডিসকাশন করব সেটাকে দেখো কি কি অরিজিনাল জুরিডিকশন, রাইট জুরিডিকশন, appeal jurisdiction, advisory jurisdiction, a court of record, power of judicial review, constitutional interpretation, others. Okay. তো অরিজিনাল জুরিডিকশন এর টোটাল ডিসকাশন হবে। ওকে, সো খুব সুন্দর হচ্ছে। এইবার সো দেখো কিছু বিষয় এখানে নোটিস করতে হবে। হ্যাঁ, একটা পেজ নিয়েছি, এখানে আমি লিখবো সো অরিজিনাল জুরিডিকশন এগুলো কোন কোন আমাদের দেখো আমাদের যে ইন্ডিয়ান সিস্টেমটা সেই সিস্টেমটা ফেডারেল সিস্টেম। ওকে, ফেডারেল সিস্টেম আমাদের যে ইন্ডিয়ান সিস্টেমটা সেটা ফেডারেল সিস্টেম। আর এই ফেডারেল সিস্টেমের এই ফেডারেল সিস্টেমের মিনিংটা হচ্ছে সেন্টার মোর পাওয়ারফুল হবে স্টেটের থেকে সেন্টার কি হবে মোর পাওয়ারফুল হবে। তাহলে কি বললাম আমি, স্টেটের থেকে সেন্টার মোর পাওয়ারফুল হবে। ওকে, এবার যেহেতু সেন্টার সর্ব ক্ষমতাশালী হয়, যেহেতু সেন্টার সব থেকে বেশি ক্ষমতাশালী হয়, তার জন্য সেন্টারের সব থেকে হেড যে জাজমেন্টের যে অফিসটা সেই অফিসটার নাম কি সুপ্রিম কোর্ট। ওকে, সুপ্রিম কোর্ট সেই সব ডিসপিউট গুলোকে সলভ করবে। সুপ্রিম কোর্ট সেই সব ডিসপিউট গুলোকে সলভ করবে যেসব ডিসপিউট অন্যান্য কোনো কোর্ট সলভ করতে পারবে না। যেমন ধরে নাও ওয়েস্ট বেঙ্গল, বিহার, ওকে, এরা একসঙ্গে আছে, তার সঙ্গে সেন্টার। ওকে, এদের মধ্যে কোনো ডিসপিউট লেগে গেল, সেন্টারের সঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গল, বিহার এরা দুজন একসঙ্গে আছে আর এদের সঙ্গে এদের কোনো ডিসপিউট লেগে গেল, এরকম একটা কেস ঘটতে পারে। দুই নাম্বার, সেন্টারের সঙ্গেই সেন্টার ভার্সেস ওয়েস্ট বেঙ্গল, কিংবা মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল প্লাস বিহার এরা এক দলে আছে। আবার আরেকটা দল ধরে নেওয়া হচ্ছে সাপোজ ঝাড়খণ্ড, ওকে, ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ এর একটা দলে আছে। তো এরকম যদি একটা সাইড তৈরি হয় আর তার সঙ্গে সেন্টারের যদি কোনো ডিসপিউট তৈরি হয়, সেই রিলেটেড প্রবলেম সলভ করাবে কে, আমাদের সুপ্রিম কোর্ট। এরপর আর কি হতে পারে, এরপর হতে পারে দুটো স্টেটের মধ্যে, ধরো ওয়েস্ট বেঙ্গল ভার্সেস বিহার, এই রিলেটেড ডিসপিউট গুলো অর্থাৎ দুটো স্টেটের মধ্যে বা দুটা বা তিনটে স্টেটের মধ্যে কোনো ডিসপিউট হয়ে থাকে, সেই ডিসপিউটটা কে সলভ করবে, সুপ্রিম কোর্ট। ওকে, তো এই রিলেটেড যেসব ডিসপিউট গুলো সলভিং হবে সেটা হচ্ছে অরিজিনাল জুরিডিকশনের মধ্যে পড়বে। সেটা কার মধ্যে পড়বে, সেটা পড়বে হচ্ছে অরিজিনাল জুরিসডিকশনের মধ্যে পড়বে। ওকে,
সেটা অরিজিনাল জুরিডিকশনের মধ্যে সেই বিষয়টা এসে পড়বে। এবার স্যার খুব ভালো তো তাহলে বিষয়টা যে অরিজিনাল জুরিডিকশনের মধ্যে সেই বিষয়টা এসে পড়বে। ঠিক আছে, আর কি হতে পারে স্যার? এই কয়েকটা কেস বললাম। এবার এই সব ডিসপিউট গুলোকে সলভ করার জন্য হ্যাঁ এইসব ডিসপিউট গুলোকে সলভ করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে সুপ্রিম কোর্টের কাছে একটা পাওয়ার আছে, যেটাকে বলা হচ্ছে যে এক্সক্লুসিভ 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 অরিজিনাল এক্সক্লুসিভ হ্যাঁ কি পাওয়ার বলা সেটাকে এক্সক্লুসিভ অরিজিনাল জুরিডিকশন বলা হয়। এক্সক্লুসিভ অরিজিনাল জুরিডিকশন বলা হয় সেটাকে। এবার এক্সক্লুসিভের মিনিংটা কি? সব থেকে বড় বিষয়টা দেখেন এটা দাঁড়ালো যে এক্সক্লুসিভের মিনিংটা কি, তাই না? তো এক্সক্লুসিভের মিনিংটা হচ্ছে সেটা যে যেসব ডিসপিউট গুলোকে শুধুমাত্র সলভ করতে পারবে সুপ্রিম কোর্ট। ওকে, ক্যান সলভ সুপ্রিম কোর্ট, শুধুমাত্র সুপ্রিম কোর্টই যেসব ডিসপিউট গুলো সলভ করতে পারবে, অন্য কোনো কোর্ট অর্থাৎ হাই কোর্ট সেই যে ডিসপিউট গুলোকে সলভ করতে পারবে না, সেই সব কেসগুলোতে যে পাওয়ারটা থাকছে সেই পাওয়ারটা এক্সক্লুসিভ অরিজিনাল জুরিডিকশন। আর এক্সক্লুসিভ মিনটা আমরা কি দেখলাম যে যেসব ডিসপিউট গুলোকে শুধুমাত্র সুপ্রিম কোর্টই সলভ করতে পারবে সেই সব ডিসপিউট গুলোকে বলা হয় এক্সক্লুসিভ। ওকে, আরেকটা ওয়ার্ড আছে অরিজিনালের মিনিংটা কি? অরিজিনাল মিনিংটা হচ্ছে অরিজিনাল মিন্স the power to hear such disputes in the first instance, not by way of appeal. Okay, the power to hear such disputes, যখনই সে এইসব ডিসপিউট গুলোকে শুনবে, প্রথমবার এইসব ডিসপিউট শুনবে, বা নট বাই ওয়ে অফ অ্যাপিল, অ্যাপিলের মাধ্যমে না, অরিজিনাল। তাহলে কি অরিজিনালের মিনিংটা কি বললো? অরিজিনাল মিনিংটা হচ্ছে, ধরে নাও ওয়েস্ট বেঙ্গল আর বিহারের মধ্যে কোন ডিসপিউট হচ্ছে, কিংবা সেন্টার আর ওয়েস্ট বেঙ্গল মানে ফার্স্ট কেস এরকম যদি হতে পারে, কিংবা এই কেস হতে পারে, কিংবা এই কেস হতে পারে, এই রিলেটেড কোন ডিসপিউট যদি সুপ্রিম কোর্ট শোনে, তাহলে কি বললাম, এই রিলেটেড যদি কোনো ডিসপিউট সুপ্রিম কোর্ট শোনে, ওকে, সুপ্রিম কোর্ট এই রিলেটেড যদি কোনো ডিসপিউট শোনে at first instance, সঙ্গে সঙ্গে কি হবে, অ্যাকশন নিয়ে নেবে। at first instance কি করবে, অ্যাকশন নিয়ে নেবে। the power to hear such dispute in the first instance ডিয়ার শোনার আছে, পাওয়ার টু হেয়ার at first instance। ওকে, তো কিন্তু কোন রকম যে আপিল করবে, মানে নট বাই দ্য ওয়ে, তাহলে কিভাবে, নট বাই ওয়ে অফ আপিল, আপিলের মাধ্যমে না। ওকে, নট বাই ওয়ে অফ আপিল, তাহলে কোনো আপিল করতে হবে তারপরে যে সুপ্রিম কোর্ট অ্যাকশন নেবে, এরকম না কিন্তু। অর্থাৎ কেউ অ্যাপিল করবে তারপরে যে সুপ্রিম কোর্ট অ্যাকশন নেবে, এরকম কিন্তু না। হ্যাঁ, যেহেতু এরকম না, ঠিক আছে, তো যেহেতু এরকম ঘটনা কিন্তু না, আর মানে কেউ অ্যাপিল করবে তারপর সুপ্রিম কোর্ট অ্যাকশন নেবে, এরকম তো না ঘটনাটা। যেহেতু এরকম ঘটনা না, মানে সুপ্রিম কোর্ট যা শুনবে, কি বললাম, সুপ্রিম কোর্ট
জাস্ট শুনবে আর হয়ে যাবে কাজ। ওকে, কি বললাম তাহলে? সুপ্রিম কোর্ট জাস্ট শুনবে, শুনলেই ফার্স্ট ইনস্ট্যান্সে তার কাছে শোনারই আছে, যে শুনে নেন তাহলে এই রিলেটেড কোশ্চেন সলভ হয়ে যাবে। নোট বাই ওয়ে অফ অ্যাপিল, যে অ্যাপিল করবে তারপরে যে হবে তা কিন্তু না। ওকে, তো অরিজিনাল জুরিডিকশনের মধ্যে এই বিষয়টার মধ্যে অরিজিনাল যে কথাটা তার মিনিংটা আমরা বুঝতে পারলাম। এবার নেক্সট, চলো নেক্সট দেখা যাক। With regard to the exclusive jurisdiction, original jurisdiction of the Supreme Court, এটা কি বলা হলো? With regard to exclusive original jurisdiction in regard এ সুপ্রিম কোর্টের অরিজিনাল জুডিশিয়াল রিভার 2 পয়েন্ট শুড বি নোটেড, মানে যখন এই এক্সক্লুসিভ অরিজিনাল জুডিশিয়াল নিয়ে কথা বলবে তখন দুটো পয়েন্ট নোটেড হবে। দুটো জিনিসকে নোটেট করা হচ্ছে। ওয়ান, দ্য ডিসপিউট মাস্ট ইনভলভ এ কোশ্চেন, দ্য ডিসপিউট মাস্ট ইনভলভ এ কোশ্চেন whether of law or fact. Okay, the dispute must involve a question on which the existence or extent of a legal right depends, on which the existence or extent of a legal right depends. Thus, the question of political nature are excluded from it. 2, এক মিনিট, প্রথমটাকে বোঝা হোক। আচ্ছা, 2 নম্বরটা দেখা যাক। Any suit brought before the Supreme Court by a private citizen against the center or a state cannot be entertained under this. তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে যখনই এক্সক্লুসিভ অরিজিনাল জুরিডিকশনটাকে দেওয়া হবে, বোঝাও, যখনই এক্সক্লুসিভ অ্যান্ড অরিজিনাল জুরিডিকশনকে দেওয়া হবে, জুরিডিকশন দেওয়া হবে of the Supreme Court, 2 points should be noted. দুটো পয়েন্টকে নোট করতে হবে আমাদের, এবার দুটো পয়েন্ট নিয়ে ভাবতে হবে। 1, the dispute must involve a question on which the existence or extent of a legal right depends. Thus, the question of political nature are excluded from it. 2, any suit brought before the Supreme Court by a private citizen against the center or a state cannot be entertained under this. তাহলে কি বলো? 2, any suit brought before the Supreme Court, কি বলো? Suit brought before the Supreme Court by a private citizen against the center or a state cannot be entertained under this. Further, কি বলে তাহলে? ফার্দার, দিস জুরিডিকশন অফ সুপ্রিম কোর্ট ডাজ নট এক্সটেন্ড টু দ্য ফলোইং। 1 নম্বর, এ ডিসপিউট অ্যারাইজিং আউট অফ এনি ট্রিটি, এগ্রিমেন্ট, কনভেন্ট, engagement, sanat, or other similar instruments which having been entered into or executed before the commencement of the Constitution.
Okay, commencement of the constitution continues in operation after such commencement or which provides that the said jurisdiction shall not extend to such a dispute to such a dispute তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি with regard কি বলে further this jurisdiction of the Supreme Court does not extend to the following interstate river water dispute interstate river water dispute matter referred to the Finance Commission adjustment of certain expenses and pension between the center and the state. In 1961, the first suit under the original jurisdiction of the Supreme Court was brought by West Bengal against the center. Original jurisdiction of the Supreme Court was brought by West Bengal against the center. The state government challenged the constitutional validity of the coal bearing area. The state government challenged the constitutional validity of the coal bearing areas acquisition and development এর মধ্যে পড়ছে coal bearing act challenged the constitutional validity the coal bearing areas act 1957 passed by the parliament. However, the Supreme Court dismissed the suit by upholding the validity of the act. মানে বুঝে গেল সুপ্রিম কোর্ট ডিসমিসড করে যায় সুইট বাই আপহোল্ডিং ভ্যালিডিটি অফ দ্য অ্যাক্ট তার মানে কি বুঝতে পারলাম আমরা এখানে বুঝতে পারছি যে এক্সক্লুসিভ জুরিডিকশন রিলেটেড দুটো জিনিস আমাকে মাথায় রাখতে হবে এক্সক্লুসিভ জুরিডিকশন রিলেটেড এক্সক্লুসিভ জুরিডিকশন রিলেটেড দুটো জিনিসকে মাথায় রাখতে হবে ওকে দুটো জিনিসকে মাথায় রাখতে হবে এক নাম্বার the dispute must involve a question whether of law or fact a dispute must involve a question কিছু কোশ্চেন ইনভলভ হতে হবে on which the existence or extent or extent of a legal right depends. Thus, the question of political nature are excluded from it. ওকে তাহলে কি বললাম যে উইথ রিগার্ড তার দুটো পয়েন্টকে নোটিস করতে হবে ওয়ান দ্য ডিসপিউট মাস্ট ইনভলভ এ কোশ্চেন ওকে মাস্ট ইনভলভ এ কোশ্চেন whether law or fact on which the existence or extent of a legal right depends. এর মানেটা কি বললো এর মানেটা এটা বোঝাতে যাচ্ছে যে এ লিগ্যাল রাইটস এর উপর ডিপেন্ড করে ঠিক আছে on which the existence or extent মানে লিগ্যাল রাইটস এর এক্সিস্টেন্স আর এক্সটেন্ট অস্তিত্ব আর প্রসারিত হওয়ার বিষয়ের উপর ডিপেন্ড করছে ওয়ান the dispute must involve a question মানে ওই ডিসপিউটেড কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করা হবে যে এই যে ডিসপিউটটা লিগ্যাল রাইট যে ফান্ডামেন্টাল রাইট বা ফান্ডামেন্টাল যে কোনো লিগ্যাল রাইট ওকে সেই লিগ্যাল রাইটের এক্সিস্টেন্স আর এক্সটেন্টের উপর কি ডিপেন্ড করছে মানে কোন লিগ্যাল রাইটের এক্সিস্টেন্স আর এক্সটেন্টের উপর কি ডিপেন্ড করছে কোন লিগ্যাল রাইটের এক্সিস্টেন্স আর এক্সটেন্টের উপর কি ডিপেন্ড করছে ওকে
এই কোশ্চেনটা ইনভলভ হবে এই ডিসপুট নিয়ে যখন কথা হবে। দাস দ্য কোশ্চেন অফ পলিটিক্যাল নেচার the question of political nature are excluded from it. The questions of political nature যে are excluded from it. The questions of political nature are excluded from it. The political nature এর রিলেটেড কোন কোশ্চেন হয় তার মানে যদি কোশ্চেন এরকম হয় হ্যাঁ মানে পলিটিক্যাল নেচার রিলেটেড যদি কোনো কোশ্চেন হয় তাহলে সেটাকে বহিষ্কার করা হবে, ছাঁটাই করে দেওয়া হবে, নেওয়া হবে না সেই ডিসপুটটাকে। ওকে, ভালো বলেছেন। 2 নম্বরটা কি? অ্যানি সুইট ব্রট যে কোনো মামলা বিফোর দ্য সুপ্রিম কোর্ট বাই এ প্রাইভেট সিটিজেন এগেইনস্ট দ্য সেন্টার, মানে সেন্টারের এগেইনস্টে কোনো প্রাইভেট সিটিজেন, ওকে, সুপ্রিম কোর্টের আগে কোনো মামলা দিল বা কোন স্টেটের এগেইনস্টে or a state cannot be entertained under this, তাহলে এর আন্ডারে আসবে না। মানে কেসটা কি বলা হলো, বোঝা গেল? কেসটা হচ্ছে এরকম যে এই যে এক্সক্লুসিভ জুরিডিকশন, এক্সক্লুসিভ মানে অন্য কোনো কোর্ট এই রিলেটেড প্রবলেম সলভ করতে পারবে না। কি বললাম? অন্য কোনো কোর্ট এই রিলেটেড প্রবলেম সলভ করতে পারবে না, শুধুমাত্র সুপ্রিম কোর্টই এই রিলেটেড প্রবলেম সলভ করতে পারবে। আর অরিজিনাল মানে কোনো রকম অ্যাপিল করতে হবে না, অ্যাপিল না করেই সুপ্রিম কোর্টের কাছে পাওয়ার আছে যে এটাকে গ্রহণ করা হবে। ওকে, গ্রহণ করা হবে। তাহলে কি বললাম? উইথ রিগার্ড টু দ্য এক্সক্লুসিভ অরিজিনাল জুরিডিকশন অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট 2 পয়েন্ট শুড বি নোটেড, দুটো পয়েন্টকে নোট করা হচ্ছে। ওকে, 1 দ্য ডিসপুট মাস্ট, যে ডিসপুটটা হবে সেই ডিসপুটটা একটা কোশ্চেন ফেস করতে হবে। ডিসপুটে কি সেই কোশ্চেনটা? যে কোনো লিগ্যাল রাইটসের এক্সিস্টেন্স নিয়ে বা কোনো লিগ্যাল রাইটসের এক্সটেন্ট নিয়ে, প্রসারিত নিয়ে কোশ্চেনটা কি ডিপেন্ড করছে? ওকে, মানে কোনো লিগ্যাল রাইটসের এক্সিস্টেন্স আর এক্সটেন্ট রিলেটেড কোনো কোশ্চেন কি ডিপেন্ড করছে? দাস the question of the political nature are excluded from it, মানে যদি কোনো পলিটিক্যাল নেচার রিলেটেড যদি কোনো কোশ্চেন হয় সেটাকে ক্যান্সেল আউট করে দেওয়া হবে, মানে নেওয়া হবে না। 2 নম্বরে কি বললো? যে কোনো প্রাইভেট সিটিজেন সেন্টারের এগেইনস্টে কিংবা স্টেটের এগেইনস্টে কোনো মামলা সুপ্রিম কোর্টের আগে পেশ করেছে, তাহলে কিন্তু এই এক্সক্লুসিভ অরিজিনাল জুরিডিকশন আন্ডারে সেটা পড়বে না। ওকে, এক্সক্লুসিভ অরিজিনাল জুরিডিকশন আন্ডারে সেটা কিন্তু পড়বে না। দিস জুরিডিকশন অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট, এই যে জুরিডিকশনটা ডাজ নট এক্সটেন্ড টু দ্য ফলোইং। ওকে, ডাজ নট এক্সটেন্ড টু দ্য ফলোইং কি কি এইসব কেসে কি কি কেস বলো? ফার্দার দিস জুরিডিকশন অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট ডাজ নট এক্সটেন্ড টু দ্য ফলোইং। কি কি সেই ঘটনা যেখানে এটা কাজ করবে না? ডিসপিউট অ্যারাইজিং আউট অফ এনি ট্রিটি, মানে কোনো ট্রিটি হয়েছে, এগ্রিমেন্ট হয়েছে, কোভেন্যান্ট হয়েছে, এনগেজমেন্ট হয়েছে বা সানাত অর আদার সিমিলার ইনস্ট্রুমেন্ট which having been entered into or executed before the commencement of the constitution, having been entered into or executed before the commencement of the constitution, মানে কনস্টিটিউশনের আগে, ও বিফোর দ্য কমেন্সমেন্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন মানে 1950 খ্রিস্টাব্দের আগে এমন কোনো কিছু যেখানে কোনো ট্রিটি হয়েছে বা এগ্রিমেন্ট হয়েছে বা কনভেন্ট হয়েছে বা এনগেজমেন্ট রিলেটেড বা সানাত কোনো কিছু হতে পারে,
কনস্টিটিউশন এর কমেন্সমেন্ট অর্থাৎ কনস্টিটিউশন 1950 সালের আগে যদি এরকম কোনো ট্রিটি হয় বা কনভেন্ট হয় বা এগ্রিমেন্ট হয় বা এনগেজমেন্ট হয় বা কোনো সেনাত হয়, তাহলে সেখানে হ্যাঁ executed before the commencement of the constitution continue in operation after such commencement or which proved provided that okay continue in operation after such commencement মানে কমেন্সমেন্টের পরেও যদি সেই অপারেশনটা কন্টিনিউ থেকে যায় বা হুইচ প্রোভাইডস দ্যাট দ্য সে ডিউরেশন শ্যাল নট এক্সটেন্ড টু সাচ এ ডিসপিউট, তাহলে এই এক্সক্লুসিভ অরিজিনাল জুরিডিকশন আন্ডারে এই ডিসপিউট গুলো এসে পড়বে না। অর্থাৎ কি বললো যে 1950-এর ওই 26শে জানুয়ারি যে ডেটটা হচ্ছে কমেন্সমেন্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন, সেই ডেটে হ্যাঁ সেই ডেটের আগে যদি কোনো ট্রিটি হয় বা কোনো এগ্রিমেন্ট হয় বা কোনো এনগেজমেন্ট হয় বা কোনো সেনাত হয়, তাহলে সেটা যদি কমেন্সমেন্টের পরে কন্টিনিউ থাকে, তাহলে সেই রিলেটেড যদি কোনো ডিসপিউট হয় সেই ডিসপিউটটা কিন্তু এসে পড়বে না। ওকে, এর মধ্যে এসে পড়বে না। বুঝা গেল? তারপরে ইন্টার স্টেট রিভার ওয়াটার ডিসপিউট, যদি রিভার ওয়াটার রিলেটেড কোনো ডিসপিউট হয়, সেই ডিসপিউট মানে একটা স্টেটের সঙ্গে আরেকটা স্টেটের রিভার ওয়াটার নদীর জল নিয়ে যদি কোনো ডিসপিউট তৈরি হয়, তাহলে কিন্তু এই এক্সক্লুসিভ জুরিডিকশনের মধ্যে পড়বে না। হলো সি নাম্বার ম্যাটার্স রেফার টু দ্য ফাইন্যান্স কমিশন, ফাইন্যান্স কমিশন রিলেটেড যদি কোনো ম্যাটার হয়, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু এই জুরিডিকশনে পড়বে না। 3 নাম্বার অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ দ্য সার্টেন এক্সপেন্সেস এন্ড পেনশনস বিটুইন দ্য সেন্টার এন্ড দ্য স্টেট, অর্থাৎ সেন্টার এবং স্টেটের মধ্যে অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ সার্টেন এক্সপেন্সেস এন্ড পেনশনস, পেনশন আর এক্সপেন্সেস রিলেটেড যদি কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট কিছু হয় সেন্ট্রাল স্টেটের মধ্যে, সেটাও কিন্তু এর মধ্যে পড়বে না। তাহলে 1961 সালে ফার্স্ট একটা কেস মামলা হয়েছিল আন্ডার দ্য অরিজিনাল জুরিডিকশন অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের অরিজিনাল জুরিডিকশনের আন্ডারে প্রথমবার যে কেস বা যে মামলাটা হয়েছিল, সেটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল সেন্টার এগেইনস্টে দিয়েছিল। কি বলেছিল? দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট চ্যালেঞ্জ দ্য কনস্টিটিউশনাল ভ্যালিডিটি অফ দ্য কোয়েল বিয়ারিং এরিয়া, মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে কোয়েল বিয়ারিং যে এরিয়াটা ছিল বা আছে, সে কোয়েল বিয়ারিং এরিয়ার রিলেটেড একটা জিনিস বা একটা চ্যালেঞ্জ করেছিল স্টেট গভর্নমেন্ট, ওয়েস্ট বেঙ্গল করেছিল। আর যেটা হচ্ছে অ্যাকুইজিশন ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট, কোয়েল বিয়ারিং এরিয়া অ্যাক্ট। ওকে, মানে কোয়েল বিয়ারিং এরিয়া অ্যাক্টের বিরুদ্ধে 1957 সালের কোয়েল বিয়ারিং এরিয়া অ্যাক্টের মাধ্যমে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট সেন্টারের বিরুদ্ধে হ্যাঁ একটা চ্যালেঞ্জ করেছিল। আর যে কোয়েল বিয়ারিং এরিয়াস অ্যাক্ট যেটা, সেটা কিন্তু পার্লামেন্টে পাস করেছিল। ওকে, হাউএভার দ্য সুপ্রিম কোর্ট ডিসমিসড দ্য সুইট বাই আপহোল্ডিং দ্য ভ্যালিডিটি অফ দ্য অ্যাক্ট। দ্য সুপ্রিম কোর্ট ডিসমিসড মানে সুপ্রিম কোর্ট মামলাটাকে ডিসমিসড করে দিয়েছিল বাই আপহোল্ডিং দ্য ভ্যালিডিটি অফ দ্য অ্যাক্ট। অর্থাৎ কি হচ্ছে, এই অ্যাক্টের ভ্যালিডিটিটা কিভাবে থেকেই যাবে। এই অ্যাক্টের ভ্যালিডিটিটা কিভাবে থেকেই যাবে, বোঝা গেল? আর হচ্ছে এই মামলাটাকে কি করে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট? সুইচ করে দিয়েছিল, সরে দিয়েছিল। তাহলে আমরা কি কি জিনিস পেলাম অরিজিনাল জুরিডিকশনের মাধ্যমে? অরিজিনাল জুরিডিকশনের আন্ডারে, মানে অর্থাৎ এক্সক্লুসিভ অরিজিনাল জুরিডিকশন যেটা, এই এক্সক্লুসিভ অরিজিনাল জুরিডিকশন আন্ডারে
কোন সব কেস আসবে সেই কেসগুলোকে দেখা হচ্ছে। দুটো কোশ্চেন মানে দুটো কোশ্চেন জিজ্ঞাসা হবে কেসটা আসার আগে। সুপ্রিম কোর্ট জিজ্ঞাসা করবে যে কোনো লিগ্যাল রাইট, হ্যাঁ, অর্থাৎ কোনো লিগ্যাল রাইটের এক্সিস্টেন্স বা এক্সটেন্টের রিলেটেড যদি কোনো কোশ্চেন এক্সটেন্টের রিলেটেড যদি কোনো কিছু ডিসপিউট তৈরি হয় সেন্টার স্টেটের মধ্যে কিংবা তিনটাকে যেটা বললাম, তাহলে কিন্তু সেটা অরিজিনাল জুরিডিকশনের আন্ডারে এসে পড়বে। ওকে, দুই নাম্বার হচ্ছে, এক মিনিট, এর সঙ্গে একটা কথা বলা ছিল, সেটা হচ্ছে কোনো কিন্তু পলিটিক্যাল, ধরো কোনো পলিটিক্যাল আইডিওলজি বা পলিটিক্যাল কোনো কিছু হলো, ওকে, কি বললাম, যদি কোনো পলিটিক্যাল কোনো কিছু হয়, হ্যাঁ, তাহলে কি বলবো, যদি কোনো পলিটিক্যাল নেচার রিলেটেড যদি কোনো কোশ্চেন হয়, তাহলে কি বললাম, যদি কোনো পলিটিক্যাল নেচার রিলেটেড কোনো কোশ্চেন অ্যারাইজ হয়, তাহলে সেটা কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এই এক্সক্লুসিভ অরিজিনাল জুরিডিকশন আন্ডারে ফেলবে না। ওকে, এটা কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এই এক্সক্লুসিভ অরিজিনাল জুরিডিকশনের আন্ডারে সেটাকে কিন্তু ফেলবে না। ক্লিয়ার হলো? এরপর দুই নম্বর কেস কি? দুই নম্বর হচ্ছে কেসটা আরেকটা কোশ্চেন, ধরে নাও কোন প্রাইভেট সিটিজেন, ওকে, প্রাইভেট সিটিজেন, তাহলে কোন প্রাইভেট সিটিজেন সেন্টারের এগেইনস্টে, সেন্টার হতে পারে সেটা সেন্টার হতে পারে কিংবা স্টেটও হতে পারে, ওকে, সেন্টার হতে পারে স্টেটও হতে পারে, এর এগেইনস্টে একটা সুইট, ওকে, এর এগেইনস্টে একটা সুইট সুপ্রিম কোর্টে কি করলো, পেশ করলো, সুপ্রিম কোর্টে দিল, তাহলে সেটা কিন্তু এক্সক্লুসিভ অরিজিনাল জুরিডিকশন আন্ডারে এসে পড়বে না। ওকে, এক্সক্লুসিভ অরিজিনাল জুরিডিকশন আন্ডারে এসে পড়বে না। এবার আরো কিছু জিনিস যেটা এক্সক্লুসিভ অরিজিনাল জুরিডিকশনের আন্ডারে পড়বে না, সেগুলোকে দেখা হোক। কি কি সেই জিনিসগুলো? মানে ধরো কোনো ট্রিটি, ওকে, বা কোনো এনগেজমেন্ট, বা কোনো কিছু এরকম রিলেটেড, হ্যাঁ, যেটা কমেন্সমেন্ট অফ কনস্টিটিউশনের আগে, হ্যাঁ, বিফোর কমেন্সমেন্ট অফ কনস্টিটিউশন, তাহলে কমেন্সমেন্ট অফ কনস্টিটিউশনের আগে সেই ট্রিটি, অর্থাৎ কত সালে, বিফোর 1950, 1950-এর আগে কোনো ট্রিটি বা কোনো এনগেজমেন্ট বা কোনো সিগনেচার বা কোনো ডিল, যেগুলো যেতে পারে, সেটা যদি হয়ে থাকে, ওকে, সেটা যদি হয়ে থাকে, হ্যাঁ, কি বললাম, যদি হয়ে থাকে, আর আফটার কমেন্সমেন্ট, হ্যাঁ, আফটার
আবার তার কমেন্সমেন্ট অফ কনস্টিটিউশনের পরে সেটা যদি কন্টিনিউ থাকে, মানে এখনো চলছে, এই রিলেটেড কোনো ডিসপিউট তৈরি হলো, এই রিলেটেড কোনো ডিসপিউট তৈরি হলো, তাহলে সেই ডিসপিউটটা কিন্তু অরিজিনাল জুরিডিকশনের আন্ডারে এসে পড়বে না। ওকে, অরিজিনাল জুরিডিকশনের আন্ডারে এসে, অরিজিনাল জুরিডিকশন আন্ডারে এসে, ওকে, অরিজিনাল জুরিডিকশন আন্ডারে এসে কিন্তু সেই ডিসপিউটটা এসে পড়বে না। হয়ে গেছে। সেটা কিন্তু এই ডিসপিউটটা সেটা কিন্তু পড়বে না। হ্যাঁ, এক মিনিট। ব্যাস, এবার আর কি বললো, এটা হচ্ছে 1 নম্বর গেল। আর কিরকম ডিসপিউট, ধরো ইন্টারস্টেট ওয়াটার ডিসপিউট, যদি কোনো ইন্টারস্টেট ওয়াটার ডিসপিউট হয়, বাহ খুব সুন্দর আছে। ধরো কোনো ইন্টারস্টেট ওয়াটার ডিসপিউট, অর্থাৎ দুটো স্টেটের মধ্যে ওয়াটার, অর্থাৎ রিভার ওয়াটার যে ডিসপিউটটা, হ্যাঁ, রিভার ওয়াটার যে ডিসপিউটটা, সেই রিলেটেড কোনো কিছু কিন্তু এক্সক্লুসিভ, সেটা কিন্তু এর মধ্যে এসে পড়বে না। ওকে, ডান। 3 নম্বর, 3 নম্বর কেসটা হচ্ছে এটা, সেটা হচ্ছে হ্যাঁ, ফাইন্যান্স কমিশন রিলেটেড কোনো কিছু, ফাইন্যান্স কমিশন, ওকে, ফাইন্যান্স, ফাইন্যান্স কমিশন রিলেটেড কোনো কিছু, কমিশন রিলেটেড কোনো কিছু কিন্তু এই এক্সক্লুসিভ অরিজিনাল জুডিকশন আন্ডারে পড়বে না। ওকে, এক্সক্লুসিভ অরিজিনাল জুডিকশন আন্ডারে পড়বে না। আরেকটা যেটা, সেটা হচ্ছে এক্সপেনশন এন্ড পেনশন, expenses and pension, certain expenses, adjustment of certain expenses and pension, adjustment, adjustment, adjustment of certain expenses and pension. ওকে, অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ সার্টেন এক্সপেন্সেস আর পেনশন, এই রিলেটেড কোনো কিছু কিন্তু, এই রিলেটেড কোনো কিছু কিন্তু এই অরিজিনাল জুরিডিকশনের আন্ডারে পড়বে না। এবার তাহলে অরিজিনাল জুরিডিকশন আন্ডারে একটা জিনিস পড়েছিল, সেটা হচ্ছে 1961 সালে, এক মিনিট তার আগে একটা গল্প বলি। 1957 সালে, হ্যাঁ, 1957 সালে কোল, কোল কোল মানে কয়লা, ওকে, কোল বিয়ারিং এরিয়া, কোল বিয়ারিং এরিয়া অ্যাক্ট পাস করেছিল পার্লামেন্ট, পাস করেছে পার্লামেন্ট, কিন্তু কিন্তু 1961 সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল এর এগেইনস্টে চ্যালেঞ্জ করে দেয়। ওকে, বাট তারপরেও সুপ্রিম কোর্ট কি করে, এই সুইটটাকে টোটালি ডিসমিস করে দেয়, আর এই অ্যাক্টটাকে কন্টিনিউ রেখে দেয়, এই অ্যাক্টটা কি রেখে দেয়, কন্টিনিউ রেখে দেয়, হয়ে গেল। ব্যাস, এরপর ইন্টারেস্টেড রিভার, হ্যাঁ, রিলেটেড একটা বিষয় দেখো, দ্য ইন্টারেস্টেড রিভার, ইন্টারস্টেট রিভার ওয়াটার ডিসপিউট অ্যাক্ট 1956 হ্যাজ এক্সক্লুডেড দ্য অরিজিনাল জুরিডিকশন, মানে
অরিজিনাল জুরিডিকশনের বাইরে বের করে দেওয়া হয়েছে ইন্টারস্টেট রিভার ওয়াটার ডিসপিউট অ্যাক্ট 1956 সালে সুপ্রিম কোর্টের in dispute between state with respect to the use, distribution or control of the water of the river or river valley. মানে কি বলা হলো বোঝা গেল? 1956 সালে একটা অ্যাক্ট 1956 সালে একটা অ্যাক্ট পাস করা হয়েছিল, যে অ্যাক্টের মাধ্যমে যে একটা নামটা কি দেওয়া হয়েছিল, দ্য ইন্টারস্টেট রিভার ওয়াটার ডিসপিউট অ্যাক্ট, দ্য ইন্টারস্টেট রিভার ওয়াটার ডিসপিউট অ্যাক্ট নাম দেওয়া হয়েছিল। আর যেটা সুপ্রিম কোর্টের অরিজিনাল জুরিডিকশনের আন্ডারে রাখা হয়নি, বাইরে বের করে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, মানে দুটো স্টেটের মধ্যে যদি এরকম ডিসপিউট হয় তাহলে সেটাকে বাইরে উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ইউজ রিলেটেড বা ডিস্ট্রিবিউশন অর কন্ট্রোল রিলেটেড অফ দ্য ওয়াটার অফ ইন্টারস্টেট রিভার অফ দ্য রিভার ভ্যালি, মানে ইন্টারস্টেট রিভার আর রিভার ভ্যালি রিলেটেড যে কোনো কন্টিনিউটি বা মানে আই মিন কন্ট্রিবিউশন কিংবা তোমার হচ্ছে ডিসপিউট সবকিছুই বাইরে ইট জুরিডিকশনকে দেখা যাক। The Constitution has continued the Supreme Court as the guarantor and defender of the fundamental right of the citizen. This court is empowered to issue. This court is empowered to issue rights excluding habeas corpus. বলেছে habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari for the enforcement of the fundamental rights of an aggressive citizen. In this regard, the Supreme Court has original jurisdiction in the sense that an aggressive citizen can directly go to the Supreme Court, not necessarily by way of appeal. However, the real jurisdiction of the Supreme Court is not exclusive. The High Court are also empowered to issue rights for the enforcement of the fundamental rights. It means when the fundamental rights of a citizen are violated, the aggressive party has the option of moving either the High Court or the Supreme Court directly. Okay, therefore, the original jurisdiction of the Supreme Court with regard to federal dispute is different from its original jurisdiction with regard to dispute relating to the fundamental rights. In the first case, it is exclusive, and in the second case, it is concurrent with High Court's jurisdiction. Moreover, the parties involved in the first case are units of the federation, central and state, while the dispute in the second case is between the citizen and the government, center or the state. মানে বোঝা গেল? কেসটা কিন্তু বলছে, কিন্তু ভালো করে বোঝো। কি কেস বললো? Therefore, the original jurisdiction of the Supreme Court original jurisdiction হবে মানে প্রথমটা অরিজিনাল, মানে শুধু অরিজিনাল কিন্তু বলেছে। হ্যাঁ, অর্থাৎ অরিজিনাল জুরিডিকশন মানে অ্যাপিল না করেই সুপ্রিম কোর্টে কোনো কিছুকে পেশ করানো যাবে, শুধু ফান্ডামেন্টাল রাইট কিন্তু। হ্যাঁ, সুপ্রিম কোর্টে পেশ করানো যাবে of the Supreme Court with regard to federal dispute is different from its original jurisdiction with regard to dispute relating to the fundamental rights
তাহলে কি বললো? The original jurisdiction of the Supreme Court with regard to federal disputes is different from its original jurisdiction with regard to dispute relating to the fundamental right. In the first case is the exclusive and প্রথম যেটা ফাইনাল ডিসপিউট যেগুলো সেগুলো হচ্ছে এক্সক্লুসিভ, and in the second case is concurrent with the high court's jurisdiction. concurrent সঙ্গে মিলিয়ে আছে. Moreover, the parties involved in the first case are units of the federation. The parties involved in the first প্রথম কেসে পার্টি যেটা ইনভলভ থাকবে ফেডারেশনের ইউনিটি মানে ইউনিটস অফ দ্য ফেডারেশন হয়, সেন্ট্রাল এন্ড স্টেট, while the dispute in the second case between a citizen and the গভর্নমেন্টের সঙ্গে. This is also a difference between the right jurisdiction of the Supreme Court and that of the High Court. There is also difference between the right jurisdiction of the Supreme Court and that of the High Court. There is also difference between the right jurisdiction of the Supreme Court and that of the High Court. The Supreme Court can issue rights only for the enforcement of the fundamental rights and not for other purpose. The High Court, on the other hand, can issue rights not only for the enforcement of the fundamental rights but also the other purpose. It means that the right jurisdiction of the High Court is wider than that of the Supreme Court. The right jurisdiction of the High Court is wider, মানে বড় হবে than that of the Supreme Court, but the Parliament can confer on the Supreme Court the power to issue right jurisdiction for the other purpose. মানে কি বললো? But the Parliament can confer on the Supreme Court আচ্ছা অর্থাৎ কি বললো কেসগুলো দেখা যাক. jurisdiction ঢুকছি এবার. কনস্টিটিউশন যেটা has constituted the Supreme Court as a guarantor. Constitution Supreme Court কে তৈরি করেছে as a guarantor, ওকে, আর ডিফেন্ডার. অর্থাৎ আমাদের ইন্ডিয়ান সিটিজেনের যেসব ফান্ডামেন্টাল রাইটস আছে, সেই ফান্ডামেন্টাল রাইটস তার গ্যারান্টি আর ডিফেন্ডার করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট আছে, আর যেটা কনস্টিটিউশন সুপ্রিম কোর্টকে সেই পাওয়ারটা দিয়েছে. ওকে, the Supreme Court is empowered to issue, মানে Supreme Court is empowered to issue rights including বিভিন্ন নাম লেখা আছে, for the enforcement of the fundamental rights and aggressive citizen. In this regard, Supreme Court has original jurisdiction in the sense that an aggressive citizen can directly go to the Supreme Court, not necessarily by the appeal. However, the right jurisdiction of the Supreme Court is not exclusive. The higher court are also empowered to the issue right for the enforcement of the fundamental rights. This means when the fundamental rights of a citizen are violated, the aggressive party has the option of moving either the higher jurisdiction or
Supreme Court directly, Higher Court or Supreme Court directly. The original jurisdiction, হ্যাঁ এবার আমি এখানে এন্ট্রি করি কি বলতে চাইছে রিট jurisdiction. রিট jurisdiction কি বলতে চাইছে রিট jurisdiction এ রিট jurisdiction যে কথাটা বলতে চাইছে ওয়েট একটা হচ্ছে এক্সক্লুসিভ অরিজিনাল জুরিডিকশন হয় একটা হচ্ছে শুধু অরিজিনাল জুরিডিকশন হয় হয়েছে একটা এক্সক্লুসিভ অরিজিনাল জুরিডিকশন হয় শুধু অরিজিনাল জুরিডিকশন হয় অরিজিনাল জুরিডিকশনটা তার মানে একটা হচ্ছে এক্সক্লুসিভ হয় একটা হচ্ছে অরিজিনাল হচ্ছে অরিজিনাল মানে আমরা জানি যে নোট বাই অ্যাপিল না করেও ওকে অ্যাপিল না করেও সুপ্রিম কোর্ট কিংবা হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট কিংবা হাইকোর্ট এটাকে কি করতে পারে হেয়ার করতে পারবে শুনতে পারবে ওকে হেয়ার করতে পারবে বা শুনতে পারবে এবার ব্যাপার আছে রিট জুরিডিকশন কেন বলা হলো কারণ যদি ফান্ডামেন্টাল রাইটস হ্যাঁ খাতরায় পড়ে যায় মানে ফান্ডামেন্টাল রাইটস কোনো ডেঞ্জারে পড়েছে বা ফান্ডামেন্টাল রাইটসের রাইটস ঠিকঠাক পালন হচ্ছে না বা পালন করতে দেওয়া হচ্ছে না ওকে কিংবা ফান্ডামেন্টাল রাইট কি পালন করতে এক মিনিট কি বললাম ফান্ডামেন্টাল রাইটকে পালন করতে দেওয়া হচ্ছে না এরকম হতে পারে যে ফান্ডামেন্টাল রাইটকে পালন করতে দেওয়া হচ্ছে না তাহলে ফান্ডামেন্টাল রাইটকে বাঁচানোর জন্য যে কোনো সিটিজেন তো ফান্ডামেন্টাল রাইটকে বাঁচানোর জন্য এখন খুব ভালো আছে সাউন্ডটা খুব ভালো মিস হচ্ছে না ঠিক আছে তো ফান্ডামেন্টাল রাইটকে বাঁচানোর জন্য কোনো সিটিজেন সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারে কিংবা সেই সিটিজেন হাইকোর্টে যেতে পারে কোনো সিটিজেন সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারে কিংবা সেই সিটিজেন হাইকোর্টে যেতে পারে ওকে সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারে কোনো সিটিজেন হাইকোর্টে যেতে পারে এই কেমন সাউন্ড হচ্ছে বোঝা গেল সো বলুন এবার এটা হচ্ছে অরিজিনাল জুরিডিকশনের মধ্যে পড়ছে তার মানে তাকে অ্যাপিল করতে হবে না ওকে তাকে অ্যাপিল করতে হবে না কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট সেই জিনিসটা শুনে নেবে তার মানে এই কেসটাতে
সেন্টার ভার্সেস সেন্টার বা গভর্নমেন্ট, সেন্টার অর স্টেট, সেন্টার অর স্টেট, এই দুটোর মধ্যে যুদ্ধ চলবে। ওকে, সেন্টার স্টেটের মধ্যে গল্প হবে, আর সেন্টার স্টেটে হচ্ছে এই জিনিসটাকে গভর্নমেন্টের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি যুদ্ধটা হবে। আচ্ছা, তারপর একটা বিষয়, এবার ডিফারেন্সটা কি, সুপ্রিম কোর্টে গেলে কি হবে আর হাইকোর্টে গেলে কি হবে? যদি সুপ্রিম কোর্টে যাই, যদি সুপ্রিম কোর্টে যাই তাহলে এই কেসটা সুপ্রিম কোর্ট ডিরেক্ট নিয়ে নিবে, আর অন্য কোনো আদার পারপাস থাকবে না। আর হাইকোর্টে যদি যায় তাহলে হাইকোর্ট এই রিট জুরিডিকশনটাকে নিয়ে নিবে, কিন্তু তার সঙ্গে আদার পারপাস যুক্ত হতে পারবে। এবার পার্লামেন্ট চাইলেই সুপ্রিম কোর্টকে সেই পাওয়ারটা দিতে পারবে আদার পারপাস রিলেটেড সেই বিষয়টাকে ডিসকাস করতে। হয়েছে, ঠিক আছে। তো অরিজিনাল জুরিডিকশনে দুটো জিনিস নিয়ে ডিসকাস করে সেটা বলি। দুই ধরনের অরিজিনাল জুরিডিকশনের কথা বলেছে। হ্যাঁ, দুই ধরনের অরিজিনাল জুরিডিকশন বলেছে। কি বললাম? দুই ধরনের অরিজিনাল জুরিডিকশনের কথা বলেছে। এবার একটা হচ্ছে এক্সক্লুসিভ জুরিস, দুই ধরনের অরিজিনাল জুরিডিকশনের কথা বলেছে। একটা হচ্ছে এক্সক্লুসিভ, এক্সক্লুসিভ, আর আরেকটা হচ্ছে নর্মাল, মানে নর্মাল অরিজিনালি থাকবে শুধুমাত্র। ঠিক আছে, নর্মালি বা অরিজিনালি থাকবে শুধুমাত্র। এক্সক্লুসিভের মানেটা কি সেটা কি বলেছিলাম, যে শুধুমাত্র অনলি, অনলি সুপ্রিম কোর্টই, ওকে, অনলি সুপ্রিম কোর্ট ক্যান সলভ, এটা শুধুমাত্র সুপ্রিম কোর্টই সলভ করতে পারবে। বাট এই অরিজিনালটাতে কি বলেছে, অরিজিনালটাতে সুপ্রিম কোর্টও সলভ করতে পারবে, হাইকোর্টও সলভ করতে পারবে, তো দুটো সলভ করতে পারবে। আর অরিজিনাল মিনিংটা কি বলেছিলাম, নট, হ্যাঁ, নট অ্যাপ্লাইং, মানে অ্যাপ্লাই না করেই হেয়ার করবে কোর্ট। ওকে, অ্যাপ্লাই না করেই কোর্ট হেয়ার করবে, অর্থাৎ কোর্ট শুনবে। ব্যাস, এটাই হচ্ছে এক্সক্লুসিভ অরিজিনাল, এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছে। ওকে, এবার এক্সক্লুসিভ অরিজিনাল জুরিডিকশন যেটা, সেটা শুধুমাত্র এক্সক্লুসিভ অরিজিনাল জুরিডিকশনের মধ্যেই পড়ছে। আর যেটা অরিজিনাল জুরিডিকশন যেটা, সেটা হচ্ছে একটা রিটস এর মধ্যে পড়ছে। কেন এখানে অরিজিনাল বলে অ্যাপ্লাই করবে না, তাই অরিজিনাল রিট, এক মিনিট এক মিনিট, একটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করতে পারে এখানে, যে রিট জুরিডিকশনকে, জুরিসডিকশনকে, রিট জুরিডিকশনকে, হ্যাঁ, অরিজিনাল জুরিডিকশন কেন বলা হচ্ছে? কারণ রিট জুরিডিকশন অরিজিনাল জুরিডিকশন বলা হবে, এর পিছনে যে মেন রিজনটা, সেই রিজনটা হচ্ছে, এক মিনিট, কেন রিট জুরিডিকশনকে অরিজিনাল জুরিডিকশনের মধ্যে ফেলানো হলো? কারণ রিট জুরিডিকশনের ক্ষেত্রে কোনো সিটিজেন হাইকোর্টে কিংবা সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারবে, অ্যাপ্লাই করতে হবে তার কোনো মানে নেই। ঠিক আছে, ও ডিরেক্ট গিয়ে সুপ্রিম কোর্টে বলতে পারবে বা হাইকোর্টে বলতে পারবে। ওকে, ডিরেক্ট সুপ্রিম কোর্টে বলতে পারবে কিংবা হচ্ছে হাইকোর্টে বলতে পারবে তার প্রবলেমটা, রাইটস, রাইটসটাকে, রাইটস সে পাচ্ছে না। ওকে, ডিরেক্ট সুপ্রিম কোর্ট কিংবা হাইকোর্টে গিয়ে বলতে পারবে। তো ওই জন্য সেটাকে অরিজিনাল জুরিডিকশন বলা হচ্ছে। বোঝা গেল? ব্যাস, হয়ে গেল। এরপর রিজুরিডিকশন কমপ্লিট। ইয়েস, হ্যাঁ, আর একটা এখানে একটা ডিফারেন্স বলতে ভুলে গেলাম। এক্সক্লুসিভ আর অরিজিনালের মধ্যে না একটা ডিফারেন্স ছিল। এক্সক্লুসিভটা ফেডারাল, এক্সক্লুসিভ যেটা ফেডারাল ডিসপিউটকে, ফেডারাল ডিসপিউটকে প্রকাশ করে, কিন্তু অরিজিনাল ক্ষেত্রে ফেডারাল ডিসপিউটকে প্রকাশ করে, অরিজিনাল যেটা জুরিডিকশন, যেটা রিট জুরিডিকশন বলছে, ফেডারাল ডিসপিউটকে প্রকাশ করবে না। এটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল রাইটস রিলেটেড যে ডিসপিউটটা হচ্ছে, সেই ডিসপিউটকে প্রকাশ করবে। ওকে, ফান্ডামেন্টাল রাইটস রিলেটেড যে ডিসপিউটটা হচ্ছে, সেই ডিসপিউটটাকে প্রকাশ করবে। ওকে, ডান।
সিটিজেনের গভর্নমেন্ট ওটা বলেছি, সব বললাম, পারপাসে বলা হয়ে গেছে। এবার আসবো হচ্ছে অ্যাপিলেট জুরিডিকশন। অ্যাপিলেট জুরিডিকশন মানে কি? অ্যাপিলেট জুরিডিকশন মানে হচ্ছে এটা, এনিওয়ান হিয়ার, হ্যালো, যদি কেউ দেখো মানে থাকছো রিপ্লাই করবে, হ্যাঁ। তো অ্যাপিলেট জুরিডিকশন বলতে কি বলছে? অ্যাজ মেনশনড আর্লিয়ার, the Supreme Court has not only succeeded the Federation Court of India but also replaced the British Privy Council as the highest court of appeal. ওকে, মানে আমরা আগেই পড়েছি যে the Supreme Court has not only succeeded the Federation Court of India but also repealed the British Privy Council। আচ্ছা, এটা বলছি 1975 সালে, সরি 1935 সালে আমাদের আমাদের তো না, সরি, ব্রিটিশের যে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট নিয়ে এসেছিল, ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট, ঠিক আছে, সেই ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যাক্টে সুপ্রিম কোর্ট অর্থাৎ হাইয়েস্ট জাজমেন্ট বা হাইয়েস্ট কোর্ট, সেই হাইয়েস্ট কোর্টটার নাম দিয়েছিল হচ্ছে দ্য ফেডারেশন কোর্ট অফ ইন্ডিয়া। কি নাম দিয়েছিল? দ্য ফেডারেশন কোর্ট অফ ইন্ডিয়া। ওকে, দ্য ফেডারেশন কোর্ট অফ ইন্ডিয়া যে নামটা দিয়েছিল সেটা দ্য ফেডারেশন কোর্ট অফ ইন্ডিয়া নাম দিয়েছিল। পরবর্তীকালে এই ফেডারেশন কোর্ট অফ ইন্ডিয়াকেই ট্রান্সফার করে দেওয়া হয় হচ্ছে দ্য সুপ্রিম কোর্ট বলে দেওয়া হয়, দ্য সুপ্রিম কোর্ট। পরবর্তীকালে ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়াকেই সুপ্রিম কোর্ট বলা হয়, যেটা হচ্ছে সব থেকে হাইয়েস্ট জাজমেন্ট যেখান থেকে আমরা পাবো সেটা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট। মানে এক মিনিট, আমাদের জাজমেন্ট অর্থাৎ হাইকোর্ট থেকে শুরু করে সবকিছুর মধ্যে যারা উপরে যে বসে আছে, ঠিক আছে, সে হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট। তো হলো the British Court of the Appeal হয়েছে। The Supreme Court is primarily a court of appeal and hears appeals against the judgment of the High Court। তাহলে কি বলা হলো? The Supreme Court is primarily a court of appeal and hears appeals against the judgment of the High Court. Judgment of the High Court. Okay, it enjoys a wide appellate jurisdiction which can be classified under 4 heads. Appellate jurisdiction which can be classified under 4 heads. এক নাম্বার, appeals constitutional matter related কোনো appeals, B number, appeals in civil matter, C number, appeals in criminal matters, D number, appeals by special leave। Okay, appeals by special leave তাহলে কি বললাম? appeals in constitutional matter রিলেটেড যদি কোনো অ্যাপিলস করতে হবে। বি নাম্বার হচ্ছে অ্যাপিলস ইন সিভিল ম্যাটার রিলেটেড যদি কোনো কিছু অ্যাপিল করতে হবে। অ্যাপিলস ইন ক্রিমিনাল ম্যাটার রিলেটেড যদি কোনো অ্যাপিল করতে হবে। আর অ্যাপিলস বাই স্পেশাল লিভস। ওকে, অ্যাপিলস বাই স্পেশাল লিভস 4 ধরনের, ছোট্ট করে বলি, কনস্টিটিউশনাল ম্যাটারে, সিভিল ম্যাটারে, ক্রিমিনাল ম্যাটারে, স্পেশাল লিভ হিসাবে। এবার কনস্টিটিউশন ম্যাটার দেখবো, তার আগে একটা কথা যেটা বলতে হচ্ছে, অ্যাপিল জুরিডিকশনের ক্ষেত্রে না একটা ঘটনা কি, ধরে নাও তুমি হাইকোর্টে কোনো কেস নিয়ে লড়ছিলে, এবার হাইকোর্ট জাজমেন্ট দিয়ে দিল। হাইকোর্ট কি করলো? জাজমেন্ট দিয়ে দিল। এবার যদি হাইকোর্ট জাজমেন্ট দিয়ে দেয় তাহলে হিসাব মতো কি হবে? হাইকোর্ট যদি জাজমেন্ট দিয়ে দেয় তাহলে হিসাব মতো কি হবে বলো তো? হিসাব মতো সেই জাজমেন্টটি হলো, হাইকোর্ট ধরে নাও, এক মিনিট, হাইকোর্ট জাজমেন্টের মাধ্যমে যে জিনিসটা দিল সেটা হচ্ছে ডেথ সেন্টেন্স দিয়ে দিল, মানুষ মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো। এবার যাকে ডেথ সেন্টেন্সটা দেওয়া হয়েছে সেই মানুষটা চাইলেই সুপ্রিম কোর্টে যাবে, সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে আবার অ্যাপিল করবে।
আবার অ্যাপিল করবে, আবার কেস লড়বে। অর্থাৎ যদি সে ডেথ সেন্টেন্স চাকরি দেওয়া হয়েছে, মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, তাকে যদি সে যদি আবার সুপ্রিম কোর্টে যায়, সুপ্রিম কোর্টে যদি অ্যাপিল করে, তাহলে সুপ্রিম কোর্ট জাজমেন্ট করবে, আবার জাজমেন্ট করে আবার কোনো নতুন জাজমেন্ট, হয়তো তাকে ডেথ বা তাকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে 30 বছরের কারাগার দিয়ে দিল। এরকম ঘটনা ঘটতে পারে। ওকে, এরকম ঘটনা ঘটতে পারে। তো এটা হচ্ছে অ্যাপিল জুরিডিকশন, এটাকে অ্যাপিল জুরিডিকশন বলা হচ্ছে। ডান, ঠিক আছে। তাহলে অ্যাপিল জুরিডিকশনের কি ঘটনা হলো? কনস্টিটিউশন ম্যাটারে কোনো কিছু ঘটলো, কনস্টিটিউশন, ওকে, কনস্টিটিউশন ম্যাটারে কোনো কিছু ঘটলো, সিভিল ম্যাটারে কোনো কিছু ঘটলো, ক্রিমিনাল ম্যাটারে কোনো কিছু ঘটলো, এই রিলেটেড। তো 4 ভাগে ভাগ করা হচ্ছে। কনস্টিটিউশনাল ম্যাটারটাকে দেখা হোক। কনস্টিটিউশনাল ম্যাটার কি বলছে? ইন দ্য কনস্টিটিউশনাল কেস অ্যান অ্যাপিল ক্যান বি মেড টু দ্য সুপ্রিম কোর্ট এগেইনস্ট দ্য জাজমেন্ট অফ হাই কোর্ট। হ্যাঁ, if the high court certifies that the case involves a substantial questions of law that requires the interpretation of the constitution. Okay, interpretation of the constitution. আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? কনস্টিটিউশনাল ম্যাটারের ক্ষেত্রে the constitutional cases an appeal can be made to the Supreme Court against the against the judgment of the High Court if the High Court certifies that the case involves a substantial questions of law that requires the interpretation of the Constitution. Based on the certificate, the party in the case can appeal to the Supreme Court. The party in the case can appeal the Supreme Court to the Supreme Court on the ground that the questions has been wrongly decided. ওকে, ধরে নাও এমন কোন কোশ্চেন সাবস্টেন্সিয়াল, এই জন্য বলা হলো। হ্যাঁ, তো কি বললাম? ধরে নাও ঘটনাটা ঘটছে এরকম যে কোনো ক্রিমিনাল না, কনস্টিটিউশন, আমাদের কনস্টিটিউশন তো অনেক বড় না, আর অনেক কমপ্লেক্স, ঠিক আছে, আর অনেক লেবরলি লেখা থাকে, বাট কনস্টিটিউশনে কোনো ল রিলেটেড কোনো কোশ্চেন ক্রিয়েট হয়েছে, সাবস্টেন্সিয়াল কোনো কোশ্চেন ক্রিয়েট হয়েছে। ওকে, সাবস্টেন্সিয়াল কোনো কোশ্চেন ক্রিয়েট হয়েছে, আর সেই রিলেটেড হাইকোর্ট কি করলে একটা জাজমেন্ট দিল, সেই রিলেটেড হাইকোর্ট কি করলে একটা জাজমেন্ট দিল। এবার এই জাজমেন্ট পার্টিটা কি করলো? স্বীকার করলো না। ওকে, পার্টি কি করলো? অস্বীকার করলো, মানে যাকে জাজমেন্ট দেওয়া হলো ওই পার্টি এখন কি করতে পারে? যে কনস্টিটিউশন রিলেটেড এই যে একটা কোশ্চেন ক্রিয়েট হয়েছে, সেই কোশ্চেনের যে যে ইন্টারপ্রিটেশন, হ্যাঁ, ইন্টারপ্রিটেশন মানে ব্যাখ্যা, যে ব্যাখ্যাটা কনস্টিটিউশনের যে কোশ্চেন তৈরি হয়েছে, সেই কোশ্চেনের কোনো ইন্টারপ্রিটেশন বা কোনো ব্যাখ্যা, সেই ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য এই পার্টি সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারবে, গিয়ে আবার সেই কেসটাকে কি করতে পারে? অ্যাপিল করতে পারবে। সন্ধ্যায় আবার সেই কেসটাকে কি করতে পারবে? অ্যাপিল করতে পারবে।
তাহলে কি বললাম, in the constitutional cases an appeal can be made to the Supreme Court against the judgment of the High Court if the High Court certifies that the case involves a substantial question of law that requires the interpretation of the Constitution based on the certificate. Okay, based on the certificate, the party in the case can appeal Supreme Court on the ground that the question has been wrongly decided, মানে যে কোশ্চেন তৈরি হচ্ছে সেই কোশ্চেন wrongly decided হচ্ছে, সে তখন সেটা সুপ্রিম কোর্ট বাকি কেস তখন দেখে নিবে কি হবে না হবে। মানে যে গল্পটা সেই গল্প বলে দিয়েছি ভাই, পরিষ্কার কথা। এটা হচ্ছে সিভিল ম্যাটার। সিভিল ম্যাটার কি বলা হচ্ছে, ইন দ্য সিভিল কেস অ্যান অ্যাপিলস টু দ্য সুপ্রিম কোর্ট ফ্রম অ্যানি জাজমেন্ট অফ এ হাই কোর্ট ইফ হাই কোর্ট সার্টিফাইস, তাহলে কি ইন দ্য সিভিল কেস অ্যান অ্যাপিলস টু দ্য সুপ্রিম কোর্ট ফ্রম অ্যানি জাজমেন্ট অফ দ্য হাই কোর্ট ইফ দ্য হাই কোর্ট সার্টিফাইস এক 2 নাম্বার দ্যাট দ্য কেস ইনভলভস এ substantial questions of law generally importance and that the questions needed to be decided by the Supreme Court. Questions needed to be decided by the Supreme Court. Originally, only those civil cases that involve a sum of not less than 20,000 could be appealed before the Supreme Court, but this monetary limit was removed by the 30th Constitutional Amendment Act. কি বলা হলো, বলা হচ্ছে in the civil case an appeals to the Supreme Court from any judgment of the High Court, মানে হাই কোর্ট কোনো জাজমেন্ট দিয়েছে তারপরে যদি কোনো মানুষ কোনো সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে অ্যাপিল করে, if the High Court certifies, মানে হাই কোর্ট সার্টিফাইস দিয়ে দিবে যে তুমি সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে অ্যাপিল করতে পারো। কটা কেস, দুটা কেস। এক নম্বর কেস certifies that the case involves a substantial questions, the case involves a substantial, মানে খুব বিশিষ্ট কোশ্চিন হতে হবে, ল এর কোনো বিশিষ্ট কোশ্চিন হতে হবে, জেনারেলি ইম্পর্টেন্ট, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়। মানে এই কেসটা এমন কোন ল এর উপর কোশ্চিন তৈরি করছে, মানে এমন কোন নিয়মের উপর কোশ্চিন তৈরি করছে, হ্যাঁ, যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাহলে হাইকোর্ট সার্টিফাইস দিয়ে দিবে যে তুমি সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারো। 2 নম্বরটা কি, দ্যাট দ্য কোশ্চিন নিড টু বি ডিসাইডেড বাই দ্য সুপ্রিম কোর্ট, দ্য কোশ্চিন নিড টু বি ডিসাইডেড বাই দ্য সুপ্রিম কোর্ট, মানে কি বললো, দ্য কোশ্চিন নিড টু বি ডিসাইডেড বাই দ্য সুপ্রিম কোর্ট। হ্যাঁ, High Court certifies that the question need to be decided. Supreme Court এই কোশ্চেনের নিটটাকে ডিসাইড করবে, এর একটা বিষয়, ঠিক আছে। তো অরিজিনালি those civil cases that involve a sum of not less than 2,000 could be appealed before the Supreme Court. সুপ্রিম কোর্টে 20,000 জমা করতে হবে, not less than 20,000 বেশি, only those civil cases that involve a sum of not less than, but this monetary limit removed 30th Constitution Amendment Act দ্বারা এই লিমিটে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বুঝা গেল? তাহলে সিভিল ম্যাটারে আমরা কি দেখলাম, সিভিল ম্যাটারে আমরা কি দেখলাম, সিভিল ম্যাটারে আমরা দেখলাম কনস্টিটিউশনাল ম্যাটার হলো না, সিভিল ম্যাটারে ধরুন দুটো কেস, এই যে যেটা প্রথমবার বললাম সেটা, মানে একটা কোনো মানুষ গিয়েছে, কোনো পার্টি ছেলে সিভিল গিয়েছে, তো সিভিল গিয়েছে, সেই যার পরে হাইকোর্টের জাজমেন্ট দিয়ে দিল, আর ল রিলেটেড এমন কোনো কোশ্চেন তৈরি হয়েছে যে কোশ্চেন খুব ইম্পর্টেন্ট, তাহলে হাইকোর্ট নিজে সার্টিফাইড করে দেবে, ওকে, সার্টিফাই দিয়ে দিবে যে তুমি সুপ্রিম কোর্টে যাও, গিয়ে সেই কেসটা নিয়ে কাজ করো। অ্যাকচুয়ালি এরকমই ঘটনা হলো। 2 নম্বর একটা, যে সুপ্রিম কোর্ট ডিসাইড করবে ল রিলেটেড কোশ্চেনটা, ঠিক আছে। The question needed to be decided by Supreme Court.
কত একই ব্যাপার। এবার হচ্ছে ক্রিমিনাল ম্যাটার। ক্রিমিনাল ম্যাটারে কি বললো? The Supreme Court hears appeals against a judgment in a criminal proceeding of High Court. If the High Court has an appeal reversed an order of acquittal of an accused person and sentenced him the her to death. ওই তো বললাম তো, এটা তো হয়ে গেল। আর দুই নম্বরটা কি বললো? Has taken before itself any case before any subordinate court and convicted the চলো আরেকবার দেখো ক্রিমিনাল ম্যাটারটা। ধরে নাও তো মানুষকে সুপ্রিম কোর্ট জাজমেন্ট দিল মৃত্যুদণ্ড, তাহলে ওই মানুষটা সরি আরেকবার রিপিট, ধরে নাও কোনো মানে হাইকোর্ট কোনো মানুষকে মৃত্যুদণ্ড জাজমেন্ট দিয়ে দিল, ঠিক আছে? তো দিতেই পারে, অসুবিধা কোথায়? তো মৃত্যুদণ্ডের জাজমেন্ট দিয়ে দিল, ভালো কথা। এবার ওই যে মানুষটা, ওই মানুষটা এবার সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারবে, গিয়ে অ্যাপিল করতে পারবে যে সুপ্রিম কোর্ট বাবু আমাকে মৃত্যুদণ্ড থেকে ক্ষমা প্রাপ্তি করেন, বা হাইকোর্ট আমাকে সঠিক জাজমেন্ট দেয়নি, এবার হাইকোর্ট আমাকে সঠিক জাজমেন্ট দেয়নি, আপনি সেটাকে ঠিকঠাক করে দিন। তাহলে এবার সুপ্রিম কোর্ট আবার কেসটাকে গোটারায় লড়ে সুপ্রিম কোর্টে লড়া হবে, লড়ার পর সুপ্রিম কোর্ট হাতে একবার ডেথ মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে 30 বছরের কারাদণ্ড দিয়ে দিল। মানুষটা বেঁচে তো থাকবে, মরবে তো না। তো এই হচ্ছে কাহিনী, হয়েছে। তাহলে ক্রিমিনাল ব্যাপারটা কি? If the High Court has taken before itself any case from any subordinate court and convicted the accused person, আচ্ছা, and sentenced him to death, মানে আরে ভাই হাইকোর্টের থেকে কোনো সাবঅর্ডিনেট কোর্ট মানে ছোট ছোট যে কোর্ট আছে ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দিল, হতেই পারে, ঠিক আছে, মৃত্যুদণ্ড সেন্টেন্স দিয়ে দিল, তাও সুপ্রিম কোর্ট তো আবার ডিরেক্ট মানে তখন আর হাইকোর্ট দেখবে না, দেখে হাইকোর্ট না দেখে বলে যাও ভাগো ভাগো সুপ্রিম কোর্টে যাও, সুপ্রিম কোর্টে যাও, সুপ্রিম কোর্টে হয়েছে। 3 নাম্বার, certifies that the case is a fit one for appeal to the Supreme Court, মানে যে কেসটা করা হয়েছে সেই কেসটা সুপ্রিম কোর্টের জন্য ফিটফাট, অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট ওই কেসটাকে লড়তে পারবে। মানে একটা তো নিয়ম আছে না, সব কেস যদি সুপ্রিম কোর্টে যায়, একটা তো সুপ্রিম কোর্ট ভাই কটা আছে, তো সব কেস যদি সুপ্রিম কোর্টে যায় তাহলে তো বাবা খুব মুশকিল হয়ে যাবে, সুপ্রিম কোর্ট তো পাগল হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছি। তো সব কেস তো সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া যায় না, না মানে সুপ্রিম কোর্টে পাঠানো যাবে না, समझ में आया। সুপ্রিম কোর্ট তো পাগল হয়ে যাবে না, তো যদি সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার জন্য কোনো নিয়ম উপযুক্ত হয় তখনই সুপ্রিম কোর্টে পাঠানো হবে, মানে হাইকোর্ট পাস করে দিবে, যাও ভাই সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে কেসটাকে লড়ো, হয়ে গেল। ইন দ্য ফার্স্ট টু কেস, আচ্ছা আচ্ছা এটা একটা এক্সাম্পল দিই, এই যে কোনো রেপ কেস হলো, ঠিক আছে, নির্ভয়া বা এইসব অনেক ধরনের কেস হলো না, তো তখন কিন্তু হাইকোর্ট ধরনের এই কেসটাকে নিবে না, ঠিক আছে, তো হাইকোর্ট কিন্তু এই কেসটাকে নিবে না, যদি হাইকোর্ট এই কেসটাকে না নেয় তাহলে কিন্তু ডিরেক্ট সুপ্রিম কোর্ট পাঠাতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে, না নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট পাঠিয়ে দেবে, পরিষ্কার গল্প হয়েছে। ইন দ্য ফার্স্ট টু কেস an appeal lies to the Supreme Court as a matter of rights without any certificate of the High Court, মানে দুটোতে যদি যদি
হাইকোর্ট কোনো সার্টিফিকেট নাও দেয়, তাও সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে অ্যাপিল করতে পারবে, পরিষ্কার কথা, তো রাইট আছে। বাট ইফ দ্য হাইকোর্ট হ্যাজ রিভার্সড দ্য অর্ডার অফ কনভিকশন and has ordered the acquittal of the accused, there is no right to appeal to the Supreme Court. Money, if the High Court has reversed the order of conviction, reverse the order, এক মিনিট একটু ব্রেক, in the first two cases, an appeal lies to the Supreme Court as a matter of rights, that is without any certificate of the High Court. হ্যাঁ, ও মানে প্রথম দুটো যে ডেথ সেন্টেন্স দিয়ে দেয় সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে একদম, ওকে, সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে পুরোপুরি বলতে পারবে, ঠিক আছে। বাট ইফ দ্য হাই কোর্ট হ্যাজ রিভার্স দ্য অর্ডার অফ কনভিকশন, if the high court has reversed the order of conviction and has ordered the acquittal of the accused, there is no right to appeal the Supreme Court. তাহলে কি বললো, and has ordered the acquittal of the accused, there is no right to appeal the Supreme Court. ও আচ্ছা, আবার যদি পাঠিয়ে দেয় তাহলে সেখানে রাইট থাকবে না যে আবার যে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে অ্যাপিল করবে। ওকে, নেক্সট। ও এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছে, এক্সাম্পল দিয়ে তাই বলছি। In 1970, the Parliament had enlarged the criminal appellate jurisdiction of the Supreme Court. Accordingly, an appeal lies to the Supreme Court from the judgment of a High Court if the High Court has on appeal reversed an order of acquittal of an accused person and sentence him or her to imprisonment of for life or for 10 years. তারপর 2 নম্বরটা কি, has taken before itself any case from any subordinate court and convicted the accused person and sentenced him to imprisonment for life or 10 years. মানে 1970 সালে পার্লামেন্ট হ্যাড এনলার্জড দ্য ক্রিমিনাল অ্যাপিল জুরিডিকশন, অ্যাপিল জুরিডিকশন নিয়ে আরো কিছু বলেছে অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের অ্যাপিল জুরিডিকশন, ক্রিমিনাল অ্যাপিল জুরিডিকশন নিয়ে পার্লামেন্ট আরো কিছু বলেছে। Accordingly, an appeal lies to the Supreme Court from the judgment of a High Court if the High Court, মানে হাইকোর্ট যদি কোনো জাজমেন্ট দিয়ে দেয় তাহলে সুপ্রিম কোর্ট যদি সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা হয় তাহলে কিছু ঘটনা ঘটবে। এক নম্বর কি, হ্যাজ অ্যান অ্যাপিল রিভার্স অ্যান অর্ডার অফ অ্যাকুইটাল অফ অ্যান অ্যাকিউজড পারসন, হ্যাজ অ্যান অ্যাপিল রিভার্সড অ্যান অর্ডার অফ অ্যাকুইটাল of accused person and sentenced him or her to imprisonment for life, or for 10 years.
has taken before itself any case from any subordinate court, has taken before itself any case from any subordinate court and convicted the accused person and sentenced him to imprisonment for life or 10 years. অন্য কোর্ট থেকে, ছোট কোনো কোর্ট থেকে 10 years বা ইমপ্রিজনমেন্টের সেন্টেন্স দিয়ে দিয়েছে, তাহলে কি আবার সুপ্রিম কোর্টে পাঠাতে দিবে না তো? না, এরকম ঘটনা। অ্যাপিল বাই স্পেশাল লিভ, স্পেশাল লিভ এটার কি বলেছে? Appeal by special leave. The Supreme Court is authorized to grant in its discretion special leaves to appeal from any judgment in any matter passed by any court or tribunal in the court. This provision contains the four aspects as under. It is a discretionary powers and hence cannot be claimed as a matter of right. It can be granted in any judgment, whether final or interlocutory. It may be related to any matter: constitutional, civil, criminal, income tax, labor, revenue, advocate, etc. It can be granted against any court or tribunal and not necessarily against at high court. Of course, except a military court. Thus, the scope of this provision is very wide and it is based Supreme Court if a plenary jurisdiction to hear appeals on the exercise of this power. The Supreme Court itself held that the appeal by special leave. The Supreme Court is authorized to grant in its discretion special leave to appeal from any judgment in any matter passed by any court or tribunal in the country. চারটা অ্যাসপেক্ট থাকে। আর প্রথমটার মিনিংটা বোঝা গেল? প্রথমটার মিনিং এটাই বলছে যে স্পেশাল লিভ রিলেটেড যে কোনো রকম অ্যাপিল করা সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে, ওকে, from any judgment in any matter passed by any court or tribunal in country. অন্য কোর্টে দ্বারা কোনো জাজমেন্ট পাস হয়ে গেছে এরপরেও সে স্পেশাল লিভ রিলেটেড অ্যাপিল করতে পারবে। ওকে, this provision contain four aspects under. It is a discretionary power, স্বতন্ত্র পাওয়ার এক কথায়, and hence cannot be claimed as a matter of right. Hence, সুতরাং cannot be claimed as a matter of right, matter of right হিসেবে ক্লেম করতে পারবে না। It can be granted in any judgment. It can be granted in any judgment, whether final or interlocutory. Final or interlocutory থেকে কোনো জাজমেন্ট গ্রান্টেড হতে পারে। It may be related to any matter: constitutional, civil, criminal, income tax, labor, revenue, advocate, যে কোনো কিছু। It can be granted against any court or tribunal and not necessarily against a high court. Thus, the scope of this provision is very wide and it based the Supreme Court with a plenary jurisdiction to hear appeals. On the exercise of this power, the Supreme Court itself held that, being an exceptional and overriding power, it has been exercised sparingly and with caution and only in special extraordinary situation. Beyond that, it is not possible to fetter the exercise of this power by any set formula of rule. Set formula of rule. Advisory jurisdiction.
দ্য কনস্টিটিউশন আর্টিকেল 143 নম্বর আর্টিকেলে অথরাইজ করছে যে প্রেসিডেন্ট টু সিক দ্য ওপিনিয়ন অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট in the two categories of matter on any question of law or fact of public importance which has arisen or which is likely to arise. On any dispute arising out of any pre-constitutional treaty, agreement, covenant, engagement, sanat, or other similar instruments which is excluded from the original jurisdiction of the Supreme Court. In the first case, the Supreme Court may tender or may refuse to tender its opinion to the President. The Supreme Court may tender or may refuse to tender its opinion to the President. But in the second case, the Supreme Court must tender its opinion to the President. In both the case, the opinion expressed by the Supreme Court is only advisory and not a judicial pronouncement. Hence, it is not binding on the President. He or she may follow or may not follow the opinion. However, it facilitates the government to have an authoritative legal opinion on a matter to be decided by it. Okay, so far the President has made 15th reference to the Supreme Court under its advisory jurisdiction, also known the consultative jurisdiction. These are mentioned below in the chronological order. Delhi Law Act 1951 দিল্লি ল অ্যাক্টে 1958 কেরালা এডুকেশনাল বিলে 1960 বেরুবাড়ি ইউনিয়ন ইন 1960 C Customs Act 1963 Keshava Singh case relating to the privilege of the legislature in 1964 presidential election in 1974 Special Courts Bill in 1978 Jammu and Kashmir is Resettlement Act অনেকগুলো আছে শেষ তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি the constitution authorize the president 143 নম্বর আর্টিকেলে বলছে যে constitution authorize the president to seek the opinion to seek the opinion of the Supreme Court in two categories of matter. সুপ্রিম কোর্টের ওপিনিয়নকে চাইতে পারবে প্রেসিডেন্ট ওকে সুপ্রিম কোর্টের ওপিনিয়নকে চাইতে পারবে প্রেসিডেন্ট টু সিক দ্য ওপিনিয়ন on any question of law or fact of public importance which has arisen মানে পাবলিক ইম্পর্টেন্স রিলেটেড বা ল রিলেটেড কোনো কোশ্চেন অ্যারাইজ হয়েছে which is likely to arise মানে কিংবা অ্যারাইজ হতে চলেছে এরকম রিলেটেড যে কোনো রকম কোশ্চেন হতে পারে যে প্রেসিডেন্ট সুপ্রিম কোর্ট ওপিনিয়ন নেবে প্রেসিডেন্ট সুপ্রিম কোর্টের ওপিনিয়ন নেবে ঠিক আছে পাবলিক ইম্পর্টেন্টের জন্য
কোনো কোশ্চেন অ্যারাইজ হয়েছে কিংবা ল রিলেটেড কোনো কোশ্চেন অ্যারাইজ হয়েছে, পাবলিক ওপিনিয়নের জন্য কিংবা ল রিলেটেড কোনো কোশ্চেন অ্যারাইজ হয়েছে, তাহলে প্রেসিডেন্ট সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে ওপিনিয়ন চাইতে পারবে। আচ্ছা, তারপর on any dispute arising out of any pre-constitution treaty, মানে এটা অরিজিনাল জুরিডিকশন আন্ডার থেকে যেটাকে সরানো হয়েছে, এক্সক্লুসিভ অরিজিনাল জুরিডিকশন আন্ডার থেকে যেটাকে সরানো হয়েছিল, তাহলে তাদেরকে, হ্যাঁ, অরিজিনাল জুরিডিকশন অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট অর্থাৎ এক্সক্লুসিভ অরিজিনাল জুরিডিকশন আন্ডারে যাদেরকে সরানো হয়েছিল সেসব রিলেটেড হতে পারে। দ্য ফার্স্ট কেস, প্রথমবার যেটা বললাম পিপল ইন্টারেস্টে, হ্যাঁ, the Supreme Court may tender or may refuse to tender its opinion to the President. The Supreme Court may tender or may refuse but in the second case, the Supreme Court must tender its opinion to the President. Both the case, the opinion expressed by Supreme Court is only advisory and not a judicial pronouncement. Hence, it is not binding on the President. Acha, he or she may follow or may not follow the opinion. However, it facilitated the government to have an authorized legal opinion on a matter to be decided by it. It facilitated the government to have an authoritative legal opinion. আচ্ছা বলছি, কেসটা কি বললো? কেসটাতে বললো যে চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া, চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের যে চিফ জাস্টিস আছে, তো সেই চিফ জাস্টিসের কাছে, কথা বলছো, সুপ্রিম কোর্টের যে চিফ জাস্টিস আছে, এক মিনিট, ধরো প্রেসিডেন্ট ন্যাশনাল ইন্টারেস্টে বা পুরো ইন্ডিয়ার পিপলের ইন্টারেস্টে কোনো ওপিনিয়ন চাইছে কিংবা কোনো ল এর রিলেটেড কোনো ওপিনিয়ন চাইছে, তাহলে প্রেসিডেন্ট সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে সে কোনো ওপিনিয়ন জানতে পারবে, প্রেসিডেন্ট সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে ওপিনিয়ন নিতে পারবে, বোঝা গেল? এবার প্রথমটাতে সুপ্রিম কোর্ট প্রথমটাতে কি বললো, যে ফার্স্ট কেস দ্য সুপ্রিম কোর্ট মে টেন্ডার অর মে রিফিউজ, অর্থাৎ রিফিউজও করতে পারবে। এত ক্রিটিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ লক্ষ্মীকান্ত বইটাতে দেওয়া আছে না, সোজাসুজি লিখে রাখ, তা না In the first case, the Supreme Court may tender or may refuse to tender its opinion to the President. আর প্রেসিডেন্ট এর ওপিনিয়ন যেটা সে দিতে পারে, ওপিনিয়ন দিতে চাইতে পারে, না চাইতে পারে। বাট ইন দ্য সেকেন্ড কেস, দ্য সুপ্রিম কোর্ট মাস্ট টেন্ডার ইটস ওপিনিয়ন। সুপ্রিম কোর্ট এটা ওপিনিয়ন দিবেই, প্রেসিডেন্টকে দিবেই, বোঝা গেল? সেকেন্ড কেসে the both the case, the opinion expressed by Supreme Court is only advisory. সুপ্রিম কোর্ট এই যে ওপিনিয়নটা প্রেসিডেন্টকে দিবে সেটা শুধুমাত্র অ্যাডভাইসারি হবে, নট এ জুডিশিয়াল প্রোনাউন্সমেন্ট, কোনো জুডিশিয়াল প্রোনাউন্সমেন্ট না। হেন্স ইট ইজ নট বাইন্ডিং অন দ্য প্রেসিডেন্ট। তাহলে কি এই যে অ্যাডভাইসটা, এই অ্যাডভাইসটা প্রেসিডেন্টকে বাইন্ডিং করবে না, মানে প্রেসিডেন্টকে সুপ্রিম কোর্ট যেহেতু অ্যাডভাইস দিবেই, অ্যাডভাইস যদি দেয় তাহলে সেটা কিন্তু অলওয়েজ বাইন্ডিং হয়,
ঠিক আছে, সুপ্রিম কোর্ট যদি কোনো অ্যাডভাইস দেয় সেটা কিন্তু অলওয়েজ বাইন্ডিং হয়, কিন্তু প্রেসিডেন্টকে যদি অ্যাডভাইস দেয় তাহলে সেটা কিন্তু বাইন্ডিং হতে পারে, বাইন্ডিং নাও হতে পারে, মানে বাইন্ডিং হবে না, এক কথা মানে বাইন্ডিং হবে না। এবার যদি প্রথম কেসটা দেখলাম, সেই প্রথম কেসটাতে কিন্তু ন্যাশনাল ইন্টারেস্টে কোনো কিছু ভালো বা কোনো কিছু তৈরি হতে চলেছে, তখন কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট, হ্যাঁ, বাইন্ডিং না, সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু সে ওপিনিয়ন দিতে রিফিউজও করতে পারে আর ওপিনিয়ন দিতেও পারে, কিন্তু যেটা অরিজিনাল জুরিডিকশনের বাইরে চলে গেছে সেই রিলেটেড যে ওপিনিয়নটা, তখন কিন্তু সুপ্রিম কোর্টকে দিতেই হবে। আর যদি কোনো ওপিনিয়ন দিয়ে দেয় তার প্রেসিডেন্ট কিন্তু সেই ওপিনিয়নের, হ্যাঁ, সেই ওপিনিয়নকে জাস্ট অ্যাডভাইস হিসাবে নিবে, নট এ জুডিশিয়াল প্রোনাউন্সমেন্ট, অর্থাৎ জুডিশিয়াল প্রোনাউন্সমেন্ট হিসাবে নিবে না, নট বাইন্ডিং অন দ্য প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্টকে বাইন্ড করবে না, হি অর শি মে ফলো অর মে নট ফলো দ্য ওপিনিয়ন, মানে সেই ওপিনিয়নকে ফলো করতে পারে বা সেই ওপিনিয়নকে ফলো নাও করতে পারে। It facilitated the government to have an authoritative legal opinion on a matter to be decided by it. হ্যাঁ, তখন গভর্নমেন্ট কিন্তু সেই ওপিনিয়নকে লিগ্যাল হিসাবে নিতে পারে, হ্যাঁ, আর এটা ডিসাইড করতে পারে, মানে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা যদি কোনো ডিসিশন না হয়, মানে এরকম ভাবে না হয় প্রেসিডেন্ট নিচ্ছে, তাহলে কিন্তু গভর্নমেন্ট সেটাকে লিগ্যাল ওপিনিয়ন হিসেবে নিতে পারবে। এরকম অনেক কেস আছে যে কেসগুলোতে কিন্তু এরকম ঘটনা ঘটেছে, অ্যাডভাইসারি হিসেবে নেওয়া হয়েছে, অ্যাডভাইসারি জুরিডিকশন হিসেবে কাজ করানো হয়েছে। এবার কোর্ট অফ রেকর্ড, দ্য পাওয়ার অফ জুডিশিয়াল রিভিউ নিয়ে টোটাল একটা চ্যাপ্টার আছে ভাই, রিভিউ জুরিডিকশন, দেখা যাক। এই কোর্ট অফ রেকর্ডটা কি? কোর্ট অফ রেকর্ড হচ্ছে, অ্যাজ এ কোর্ট অফ রেকর্ড দ্য সুপ্রিম কোর্ট হ্যাজ টু পাওয়ার্স, সুপ্রিম কোর্টের কাছে দুটো পাওয়ার থাকে কোর্ট অফ রেকর্ডে, ঠিক আছে। এক নম্বর কি, দ্য জাজমেন্ট, প্রসিডিং অ্যান্ড অ্যাক্ট অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট আর রেকর্ডেড ফর পারপেচুয়াল মেমোরি অ্যান্ড testimony. These records are admitted to be of evidentiary value and cannot be questioned when produced before any court. Okay, they are recognized as legal precedents and uh, legal references. তাহলে কি বলা হলো, এ কোর্ট অফ রেকর্ডে কি বলা হচ্ছে, জাজমেন্ট, প্রসিডিং অ্যান্ড অ্যাক্টস অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট, সুপ্রিম কোর্টে যা জাজমেন্ট যেটাই আসে, প্রসিডিং যেটাই হয় বা কোনো অ্যাক্ট হচ্ছে, সবকিছুই, হ্যাঁ, সুপ্রিম কোর্টের সবকিছুই মানে মেমোরি হিসেবে, টেস্টিমনি হিসাবে হয় লেখা থাকে। আর এখন তো ভিডিও সিস্টেম হয়েছে, তো ভিডিও সিস্টেম করে দিল, তাও হতে পারে, বোঝা গেল। আর সেগুলো এভিডেন্স হিসাবে রেখে দেওয়া হয় যেন ভবিষ্যতে যদি ওই রিলেটেড কোনো কোশ্চেন ওঠে তাহলে সেই কোশ্চেন সলভ হয়ে যায়। দে আর রিকগনাইজড অ্যাজ লিগাল প্রসিডিউর, লিগাল রেফারেন্স, হ্যাঁ, তাদেরকে মানে ওই জিনিসটা রিকগনাইজ করার বিষয়টা, সেটা লিগাল প্রসিডিউর আছে, লিগাল প্রেসিডেন্ট আছে, প্রেসিডেন্টস, দে আর রিকগনাইজড অ্যাজ লিগাল and legal references. Okay, B numberটা কি, it has power to punish for contempt of itself. In 1991 the Supreme Court has ruled that it has power to punish for contempt not only of itself but also of High Court, subordinate courts and tribunal functioning in the entire country, মানে পুরো কান্ট্রিতে এই জিনিসটা দেওয়া হয়েছিল। আর কন্টেম্পট অফ কোর্ট একটা কি, তাহলে এটা পড়লে বাকি কেসটা বুঝে যাওয়া যাবে। কি এটা, কন্টেম্পট অফ কোর্টস ইন 19 1961 the government appointed a special committee under the
chairperson of SN Sanel. The then additional Solicitor General of India to examine the law relating to the contempt of court. Okay. This committee submitted its report in 1963 based on the recommendation made by committee. The Contempt Court Act 1971 was enacted by Parliament. Parliament দ্বারা Contempt of Court Act দেওয়া হয়েছিল. Under the Act, the contempt of court may be civil or criminal. The contempt of court may be civil or criminal. The civil contempt means willful disobedience to any judgment, order, rights, and other processes of a court, or willful breach of undertaking given to court. Under the court, the contempt of court may be civil or criminal. Contempt of court টা civil হতে পারে, criminal হতে পারে. The civil contempt means willful disobedience to any judgment, order, right, and other processes of a court, or willful breach of undertaking given to a court. The criminal contempt, on the other hand, means the publication of any matter or doing an act which scandalous or lowers the authority of a court. Remember, prejudice or interference with the due course of a judicial proceeding. Number, interference or obstruct the administration of justice in any other matter. However, the innocent publication and distribution of matter, fair, accurate report of judicial proceeding, and fair criticism of judicial act does not amount to contempt of court. Under the act, a contempt of court is punishable with simple imprisonment for a term up to 6 months or with a fine up to 200 or with both, বা দুটো হতে পারে. হ্যাঁ, বলো তাহলে. 1 মিনিট একটু ব্রেক.
তাহলে আমরা কি দেখলাম? আন্ডার দ্য অ্যাক্ট দ্য কন্টেম্পট অফ কোর্ট মে বি সিভিল অর ক্রিমিনাল। ঠিক আছে, দ্য সিভিল কন্টেম্পট মিনস ওয়াইলফুল ডিসঅবিডিয়েন্স টু এনি জাজমেন্ট। অর্থাৎ কি বলা হলো? ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো রায়কে অবাধ্য করা, মানে রায় মেনে না নেওয়া বা অবাধ্য করা, কোনো অর্ডার না ফলো করা ইচ্ছাকৃতভাবে। ঠিক আছে, other processes of a court or willful bench of undertaking given to a court, অর্থাৎ কোর্ট ইচ্ছাকৃতভাবে বেঞ্চ of an undertaking given to a court. The criminal contempt, the other hand, means the publication of any matter or doing an act which scandalizes or lowers the authority of a court, prejudice and interference with the due course of a judicial proceeding, interfere and obstruct the administration of justice in any other matter. আচ্ছা, পুরো কেসটাতে কি বলা হলো? পুরো কেসটাতে বলা হলো 1961 এ দ্য গভর্নমেন্ট অ্যাপয়েন্ট করেছিল স্পেশাল কমিটি আন্ডার দ্য চেয়ারম্যান এস এন শান, যেটা ছিল অ্যাডিশনাল সোশ্যালিস্ট জেনারেল হুগিন ছিল, আর টু এক্সামিন দ্য ল রিলেটিং টু দ্য কন্টেম্প্ট অফ কোর্ট। ওকে, কন্টেম্প্ট অফ কোর্টের, কন্টেম্প্ট মানে নিন্দা করা, তো কন্টেম্প্ট অফ কোর্টের কোর্ট অ্যাক্ট based on the recommendation made by the committee, the Contempt of Court Act 1971 was enacted by Parliament. পার্লামেন্টের দ্বারা এই জিনিসটা কি করেছে, এনাক্ট করা হয়েছিল। Under the Act, contempt of court may be civil or criminal. Contempt of court criminal হতে পারে, civil হতে পারে। Okay, the civil contempt means willful disobedience to any judgment. Willful disobedience মানে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো জাজমেন্টকে ডিসঅবিডেন্স করা, ঠিক আছে, মেনে না চলা, মেনে না নেওয়া, বা কোনো অর্ডারকে মেনে না নেওয়া, ঠিক আছে, বা কোর্ট রিলেটেড যদি কোনো কিছু কোনো সাজা দেয় বা কোনো কোনো কিছুকে পালন করতে বলে, সেটাকে মেনে না নেওয়া, এটার কথা বলা হচ্ছে। ঠিক আছে, সাজা দেয় তাহলে কোনো কিছুকে। The criminal contempt, on the other hand, means the publication of any matter or doing an act which scandalous, মানে কোর্টের কোনো কিছু হচ্ছে তাকে অপমান করছে বা কুশব্দ বলছে, খারাপ কথা বলছে, প্রিজুডিস অর ইন্টারফারেন্স উইথ দ্য, মানে জুডিশিয়ারি প্রসিডিংকে বাইরে খারাপ বলছে, ঠিক আছে, জুডিশিয়ারি কোনো প্রসেসকে বাইরে খারাপ বলছে এরকম কিছু, আর অবস্ট্রাক্ট দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ জাস্টিস ইন এনি আদার ম্যানার, যে কোনো কিছুতে।
in any other manner. However, the innocent publication and distribution of matter, fair and accurate report of judicial proceeding, and fair criticism of however, innocent publication and distribution of matter, fair, accurate report of judicial proceeding, and fair criticism of judicial acts do not amount to contempt of court. Under this act, a contempt of court is punishable with the simple imprisonment for a temporary term up to 6 months. অর্থাৎ কোর্ট রিলেটেড কেউ কোনো কিছু দুর্নাম করলো বা খারাপ কথা বললো, ঠিক আছে, তো কোর্ট রিলেটেড কেউ কোনো কিছু খারাপ কথা বললো বা কোর্ট রিলেটেড কেউ কোনো কিছু দুর্নাম করলো, এরকম যদি ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের সুপ্রিম কোর্ট তাকে পানিশ করবে, যেটা কন্টেম্পট অফ সুপ্রিম কোর্ট অ্যাক্টের মাধ্যমে তাকে পানিশমেন্ট দেওয়া হবে। বোঝা গেল? কন্টেম্পট অফ সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে তাকে পানিশমেন্ট দেওয়া হবে। আচ্ছা, আর কি পানিশমেন্ট 2000 টাকা হতে পারে কিংবা 6 মাসের জন্য জেল হতে পারে। The Act also provides that no court shall initiate any proceeding of contempt after expire of 1 year from the date on which the contempt is alleged to have been committed. Further, this Act is not applicable to contempt of Nyaya Panchayat or other village court, মানে village court এর ক্ষেত্রে এই জিনিসটা কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল না, which have been established for the administration of jurisdiction, কে এস্টাবলিশ করছে। মানে এটা সুপ্রিম কোর্ট আর হচ্ছে হাইকোর্টের জন্য অ্যাপ্লিকেবল, বাকি যেটা ভিলেজ কোর্ট আছে সেই কোর্টগুলোর জন্য কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল না। পাওয়ার অফ জুডিশিয়াল রিভিউ, পাওয়ার অফ জুডিশিয়াল রিভিউতে কি বললো? জুডিশিয়াল রিভিউ ইজ দ্য পাওয়ার অফ সুপ্রিম কোর্ট to examine the constitutionality of legislative enactments and executive order of both the central and state governments on examine if they are found to be violative of the constitution, vice versa। তাহলে কি বললো? পাওয়ার অফ জুডিশিয়াল রিভিউ, মানে জুডিশিয়াল রিভিউ করাও সম্ভব। জুডিশিয়াল রিভিউতে কি বললো? জুডিশিয়াল রিভিউ ইজ দ্য পাওয়ার অফ দ্য সুপ্রিম কোর্টের পাওয়ার টু এক্সামিন দ্য কনস্টিটিউশনালিটি of legislative enactments, to examine the constitutionality of legislative enactment and executive order of both central and the state government. Okay, on examination, if they are found to be violate the constitution, vice versa, they can be declared as illegal and unconstitutional and invalid, null and void by the Supreme Court. Consequently, they cannot be enforced by the government. এটা আমরা জানবো, ঠিক আছে, এটা আমরা জানবো কোথায় বলো তো? নেক্সট একটা চ্যাপ্টার আছে কনস্টিটিউশনের রিলেটেড একটা চ্যাপ্টারই আছে, ঠিক আছে, সেই চ্যাপ্টারটা জানবো আমরা। সুপ্রিম কোর্টের জুডিশিয়াল রিভিউ রিলেটেড একটা চ্যাপ্টারই আছে, সেই চ্যাপ্টার আমরা জানবো। এবার রিভিউ জুরিডিকশন রিভিউ হওয়া সম্ভব, সহজ, এটা কনস্টিটিউশনাল ইন্টারপ্রিটেশন হয়ে গেছে। Review jurisdiction, the Supreme Court has power to review any judgment, pronouncement or other made by it. Okay, the Supreme Court has power to review any judgment, মানে সুপ্রিম কোর্ট যে কোনো জাজমেন্ট দিয়ে দেয় সেই জাজমেন্টকে রিভিউ করার ক্ষমতাও আছে। ঠিক আছে, সেই জাজমেন্টের রিভিউ করা যাবে। ওকে, জাজমেন্টকে রিভিউ করা যাবে। অলসো দ্য রিভিউ পিটিশন শুড বি সাবমিটেড to the same judge
or bench. Same judge আর বেঞ্চেই এই রিভিউটাকে সাবমিট করা যাবে। ওকে, that deliver the judgment or order. Further, a review petition is allowed on the following grounds: discovery of new important matter or evidence, mistake or error apparent on the face of the court record, any other sufficient reason. The court may either dismiss the review, give a discovery of a new and important matter or evidence, mistake or error apparent on the face of any record, any other sufficient reason. Discovery of new and important matter হতে পারে, evidence and discovery. The court may either dismiss the review petition or direct notice to the opposite party. However, even the court may either dismiss the review or dismiss the review petition or direct notice to the opposite party. Opposite party ke direct notice korbe. However, even after the dismissal of the review petition, the court can still reconsider its final judgment or order by way of curative petition on limited ground, like violation of the principles of natural justice, to cure a gross miscarriage of justice. Violation of the principle of natural justice to cure gross miscarriage of justice, to prevent abuse of the process of the court and bias of the judge. কি বললো রিভিউ জুরিসডিকশনে কি বললো, তো সুপ্রিম কোর্টে ধরনের কোনো জাজমেন্ট দিয়ে দিয়েছে, সেই জাজমেন্টটাকে আবার রিভিউ করতে পারবে। এবার দেখা হলো কোনো কোর্টে মানে কোর্টে যে রেকর্ডগুলো রাখা হয়েছে সেই রেকর্ডগুলোতে কোনো ত্রুটি থেকে গেছে বা রেকর্ডে কোনো কিছু ভুল থেকে গেছে, সেই ভুলটাকে সংশোধন করার জন্য কিংবা কোনো ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার বা কোনো ইম্পর্টেন্ট এভিডেন্স ডিসকভার হয়েছে, ঠিক আছে, কোনো ইম্পর্টেন্ট এভিডেন্স ডিসকভার হয়েছে, তাহলে ইন অ্যানি সাফিসিয়েন্ট রিজন বা অন্য কোনো সাফিসিয়েন্ট রিজনে সেম কোর্টে বা সেম প্যানেলেই হচ্ছে এই জাজমেন্টকে অ্যাপিল করা যাবে, ঠিক আছে, এই জাজমেন্টকে অ্যাপিল করা যাবে। তাহলে কোর্ট ডিরেক্ট সেটাকে, হ্যাঁ, কোর্ট ডিরেক্ট সেই রিভিউ পিটিশনকে ডিসমিস করতে পারবে, কোর্ট ডিরেক্ট সেই রিভিউ পিটিশনকে ডিসমিস করতে পারবে। ওকে, however, even after the dismissal of the review petition, the court can still reconsider its final judgment. Reconsider its final judgment or order. Okay, can still reconsider its final judgment or by way of curative petition on limited ground, like violation of the principle of natural justice, মানে যদি ন্যাচারাল জাস্টিসের ভায়োলেশন, প্রিন্সিপাল অফ ন্যাচারাল জাস্টিসের ভায়োলেশন হয়, প্রিন্সিপাল অফ ন্যাচারাল জাস্টিসের যদি ভায়োলেশন হয়, টু কিওর এ গ্রস মিসক্যারেজ অফ জাস্টিস, টু কিওর এ গ্রস মিসক্যারেজ অফ জাস্টিস যেরকম হয়, টু প্রিভেন্ট অ্যাবিউজ দ্য প্রসেস অফ দ্য কোর্ট, টু প্রিভেন্ট অ্যাবিউজ অফ দ্য প্রসেস অফ দ্য কোর্ট, কোর্টের bias of the court bias, constitutional interpretation. Constitutional interpretation of the Supreme Court is the ultimate interpreter of the Constitution. It can give final version. Constitutional interpretation চাইলে তবে it can give final version to the spirit and content of the provisions of the Constitution and the verbiage used in the Constitution. While interpreting the Constitution, the Supreme Court is guided by a number of doctrine. In the other words, the Supreme Court appeals various doctrines in interpreting the Constitution. The important doctrines are mentioned below. Doctrine of severability, waiver, ellipse, terrestrial nexa, pitch and substance, যেগুলো দিয়েছে, তো অনেকে দিয়েছে। Next, other powers. Beside the above, the Supreme Court has numerous other powers. It decides the dispute regarding the election of president and vice president. Vice president আর প্রেসিডেন্টের যে রিলেটেড যদি কোনো ডিসপিউট তৈরি হয়, তাহলে in this regard it has the original, exclusive and final authority.
এটা অরিজিনাল হতে পারে, এক্সক্লুসিভ হতে পারে, ফাইনাল অথরিটি হতে পারে। it it inquires into the conduct and behavior of the chairman and member of the UPSC, SPSC, JSPSC on a reference made by the president. President reference it inquire into the conduct and behavior of the chairman. বা চেয়ারম্যান কোনো মেম্বারের বিহেভিয়ার রিলেটেড যদি কোনো কিছু হয়, তার এনকোয়ারি রিলেটেড যদি কোনো কিছু হয়, তাহলে ইউপিএসসি বা এসপিএসসি বা জেএসপিএসসি reference made by the president if it find them guilty of misbehavior, যদি কোনো মিসবিহেভিয়ারের আন্ডারে যদি এদেরকে গিলটি পাওয়া যায়, ঠিক আছে, it can recommend it to the president, for their removal. it can, হ্যাঁ, প্রেসিডেন্ট রিকমেন্ড করতে হবে তাদের রিমুভাল করার জন্য। The advice tendered by the Supreme Court in this regard is binding on the president. এই রিগার্ডে সুপ্রিম কোর্ট যে অ্যাডভাইসটা দিবে, সেই অ্যাডভাইসের দ্বারা প্রেসিডেন্ট বাইন্ডিং হবে। It is authorized the withdraw the case pending before the high courts. It authorized the withdraw. It authorized to withdraw the case pending before the high courts and dispose them by itself. তাহলে কি বলা হলো? বলা, it is the authorized to withdraw the case pending before the high court or dispose them by itself. It can also transfer a case or appeal pending before the high court or another court. Its law is binding on all courts in India. It decision or order is enforceable throughout the country. All the authority, civil or judicial in the country should act in aid of the Supreme Court. It has power the judicial superintendence and control over all the courts and tribunal functioning in the entire territory of the country. It has power to judicial superintendence and control over all the courts and tribunalsটা পাবো, tribunalsের গোটা চ্যাপ্টার, ঠিক আছে, functioning in the entire territory of the country. The Supreme Court jurisdiction and powers with respect to matters in the union list can be enlarged by the president. Further, its jurisdiction and powers with respect to other matters can be enlarged by special agreement of the center and the state. হয়েছে? The powers with respect to other matters can be enlarged by special agreement and the center of the state. হয়ে গেল। এবার ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্ট আর আমেরিকান সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে একটা 8টা আছে এখানে। অ্যাক্টিং রিলেটিং কম্পোজিশন অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট, এখন 34টা আছে ভাই। আর্টিকেল রিলেটিং 124 থেকে 147 মধ্যে আর্টিকেল থাকে, তারপরে অনেকগুলো আর্টিকেল। ইন্টারপ্রিটেশন রুলস অফ কোর্ট শেষ করে দিই। হ্যাঁ, কম্পেয়ারিং ইন্ডিয়ান আর আমেরিকান কোর্টস, দুটো কোর্টের মধ্যে। ইন্ডিয়ান কোর্টে কি ইট অরিজিনাল জুরিডিকশন ইজ confined to federal case. Federal cases জন্য অরিজিনাল জুরিডিকশন হয়। Its origination cover not only federal case but also case related to the naval force and maritime activity and ambassador, মানে অন্যান্য ক্ষেত্রেও, ambassadorদের ক্ষেত্রেও। এর appeal jurisdiction cover constitutional and civil and criminal.
ইট অ্যাপিল জুরিডিকশন আবার কনস্টিটিউশনাল সিভিল ক্রিমিনালের জন্য করতে পারে। ইট অ্যাপিলস জুরিডিকশন ইজ কনফাইন্ড টু কনস্টিটিউশনাল কেস অনলি। কনস্টিটিউশনাল কেসের জন্য আমরা জানতে হয়। ইট ইজ এ ভেরি ওয়াইড discretion to grant special leave to appeal in any matter against the judgment of any court or the tribunal except military ছাড়া যে কোনো কোর্ট বা ট্রিব্যুনালের এগেইনস্টে জাজমেন্টের এগেইনস্টে তারা স্পেশাল লিভ রিলেটেড অ্যাপিল করতে পারবে সুপ্রিম কোর্টে। ইট হ্যাজ নো সাচ প্ল্যানারি পাওয়ার, এর পাওয়ার নেই। ইটস এন অ্যাডভাইসারি জুরিডিকশন, মানে সুপ্রিম কোর্ট প্রেসিডেন্টকে অ্যাডভাইস করতে পারে। ইট হ্যাজ নো অ্যাডভাইসারি জুরিডিকশন, এটা কোনো অ্যাডভাইসারি জুরিডিকশন নাই। ইট স্কোপ অফ জুডিশিয়াল রিভিউ ইজ লিমিটেড। ইটস স্কোপ অফ জুডিশিয়াল রিভিউ যেটা স্কোপ হবে সেটা লিমিটেড হবে। ইটস স্কোপ অফ জুডিশিয়াল রিভিউ ইজ ভেরি ওয়াইড, খুব বড় হবে, খুব বেশি হবে। ইট ডিফেন্ডস রাইট অফ দ্য সিটিজেন অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রসিডিউর এস্টাবলিশড বাই ল। ইট ডিফেন্স rights of the citizen according to the procedure established by law. It defends rights of the citizen according to the procedure established by law. It defends rights of the citizen according to the due process of law. Due process of law. Its jurisdiction and power can be enlarged by parliament. Its jurisdiction and powers can be enlarged by parliament. হ্যাঁ, পার্লামেন্টের দ্বারা এটা জুরিডিকশনাল পাওয়ারটাকে এনলার্জ করা যেতে পারে। হয়েছে? Its jurisdictional powers are limited to that conferred by the Constitution. Its jurisdictional power are limited to that conferred by the Constitution. Constitution দ্বারা এর jurisdictional পাওয়ারটাকে লিমিটেড করা যাবে, কিন্তু আমরা চাইলেই পার্লামেন্টের দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের পাওয়ারটাকে বাড়াতে পারি। ঠিক আছে, বাড়াতে পারি। Its power of judicial superintendence and control over state high courts due to integrated judicial system. It has power of judicial superintendence and control over high courts. Judicial superintendence যেটা, এটা পাওয়ার আছে judicial superintendence and control over high court due to integrated judicial system. মানে integrated judicial system মানে সম্পূর্ণ judicial systemকে এক জায়গায় রাখার জন্য এটা superintendence আর কন্ট্রোল করতে পারবে হাই কোর্টকে। ওকে, it has no power due to double জুডিশিয়াল সিস্টেম। হ্যাঁ, এটাতে কোনো ডাবল জুডিশিয়াল সিস্টেমে কোনো পাওয়া নেই। তাহলে আমরা কি বললাম? ইটস অরিজিনাল জুডিশন ইজ কনফাইন্ড টু ফেডারেল কেস, মানে এখানকার যে অরিজিনাল এক্সক্লুসিভ জুডিশন যেটা সেটা কনফাইন্ড ফেডারেল কেসের জন্য করা হতো। ঠিক আছে, ফেডারেল কেসের জন্য করা হয়। আর ইটস অরিজিনাল জুডিশন কভার্স নট অনলি ফেডারেল কেস, ইটস অরিজিনাল জুডিশন কভার্ড not only federal case, also relating to the naval force and maritime activities and ambassadors. ঠিক আছে, তারপরে কি? ইট অ্যাপিল জুরিডিকশন কভার্স কনস্টিটিউশনাল সিভিল and ক্রিমিনাল এরিয়াস। ঠিক আছে, এটা অ্যাপিল জুরিডিকশন কভার্স কনস্টিটিউশনাল সিভিল and ক্রিমিনাল। অ্যাপিল জুরিডিকশন যেটা সেটা কনস্টিটিউশনাল সিভিল and ক্রিমিনাল হতে পারে, কনস্টিটিউশনাল সিভিল and ক্রিমিনাল হতে পারে। ওকে, ইটস অ্যাপিল জুরিডিকশন ইজ কনফাইন্ড টু কনস্টিটিউশনাল কেস অনলি। এতে শুধু কনস্টিটিউশনাল কেসই হতে পারে। ইট ইজ ভেরি ওয়াইড ডিসক্রিপশন টু গ্র্যান্ট স্পেশাল লিভ। It has a very wide discretion to grant special leave to appeal in any matter against the judgment of any court. তারপরে কি দেখলাম যে it has a very wide discretion to grant special leave to appeal in any matter against the judgment of the any court. Okay, it has no such plenary power. It has a advisory jurisdiction. Advice করতে পারবে। It has no advisory jurisdiction. এখানে কোনো advisory jurisdiction নেই। হয়েছে? Its scope of judicial review is limited. Its scope of judicial review is limited. It defends right to the
citizen according to the procedure established by law. মানে এখানে its scope of judicial review is limited আছে, আর its scope of judicial review is very wide, আর it defends right of citizen according to the procedure established by law, according to the procedure of the established law. Its jurisdiction and powers can be enlarged by Parliament. Its jurisdiction powers can enlarged by Parliament, and its jurisdiction and powers are limited to the that conferred by the Constitution. It has power of judicial superintendence and control over state high courts due to integrated judicial system. It has no such powers due to double judicial system. Right? 124 সালে আছে established and constitutions of Supreme Court, National Judicial Appointment Commission, functions commissions, power of Parliament to make law, salaries, EDC. 126 আছে appointment of acting chief justice, 127 আছে appointment of ADSOC judge. হলো attendance এগুলো কোনটা দেখে নিতে লাগবে কি রিভাইজ করা আসলো কোন চ্যাপ্টার না জুডিশিয়াল রিভিউ চ্যাপ্টার আমি নেক্সট ক্লাসে হ্যাঁ নেক্সট ক্লাসে এটার কোশ্চেন ডিসকাশন করবো আশা রাখি রাত্রিবেলা হবে হ্যাঁ 10টার পরে হয়তো বা ওকে ডান তো আপাতত ক্লাসকে স্টপ করছি হ্যাভ এ গুড নাইট